Biafrans, lovers of freedom all over the world. I am here once more today, 23rd of August 2025, Saturday, when we do our usual fundraising. Join me, Biafrans all over the world. We are freedom fighters. We are not terrorists. Join me, my people, wherever you are watching me from. Join me so that we will continue. Biafra is our religion, and our religion Biafra is. Join me, my wonderful people, so that we will continue. Ndị be anyị ekenekwa m unu, ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Ọ ga-adịla unu mma na eke, dịla unu mma na oye, dịla unu mma na afọ, dịla unu mma na nkwọ. Tata bụ Saturday, mbọsị anyị na-eji eme our fundraising. Wee na-asị ka nkene unu, lotekwala unu n'ọta. Onye aghakwana, onye ọbụla gbaa mbọ pụta. Fulani ama emeli anyị. Anyị nwa ga-analụfa be anyị. Anyị nwa ga-control our home. Join me, my people. Join me. Hello, my wonderful brother Peter. Thank you for joining. Thank you. Before we go ahead, my people, let me play our usual jingle. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, freedom they cannot now. Let me hear you sing. Freedom they cannot now. They cannot now. They cannot now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone
Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, oh. Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. The cannon now. The cannon now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now. 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 Let me hear you sing. Everybody know my job is singing. Bring up the cannon. Bring up the cannon. Yeah. Bring up the cannon. Yes, my people, wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. I welcome you all to this program of today. We have to really jubilate. Ndị be anyị ekene munu. NK, I greet you. Ekpa the Great, I greet you. Thank you, my people. Ekene munu niile. Ayob, ndewo. Chinenye, daalụ sọ. Ụtụtụ ọma. Tweg Law Biafra, you are highly welcome. Peter, ndewo. Daalụ na ụmụnne m. Laz, I greet you too. Ndị be anyị, we are winning. We are winning. Ndị Nigeria, especially Tinubu,
Kashim Shettima, ndị na-eso footstep Buhari. Buhari si na anyị bụ dot. Greetings Ruby, ndewo. You are highly welcome. I appreciate all of you. All the real Biafrans. I love you all so much. I appreciate all of you. Ndị be anyị, yesterday, ọ kpọtụrụ akpọtụ. And ndị be anyị na-ewelu ndị Fulani a ofu ofu. Musa will cry. Fulani fa ga-ebe akwa. Ọkwa anyị bụ Biafra. Kemgbe 1952, Saduana of Sokoto kwuru na London na ndị Igbo bụ this type of people when you put them in a place they want to dominate. Kịta ka anyị ga-agwafa na anyị nọ na the dominant position. Anyị nọ na dominant position. Blessed Samuel, ndewo. Ndewo, udo dịrị gị. Unu mana ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị dị ime banye na tieta ịmụ nwa, di ya nọdụ n'akụkụ, ọ dị manụ ka ọ na-aka njọ. Oge anyị nụrụ na these 5 governors na fa na-ekpote ndị amị wee bịa ịnụso ndị Okigwe ọgụ. Afọ bido na-asagodu m, uche na-eche m, and etu a ka mma na ọ dị every genuine Biafra na wonder kedu ife a ga-eme these people kwete ka ndị ọcha na-eyuzufa against our people. Mana kịta anyị nwe mmeri. Buhari si na anyị bụ dot. Dot bụ ife dị n'ofu ebe. Dot bụ ife onwero branch. So na ị bịara na ịtụtụrụ ya ozugbo. Ife a na-abụ their mindset. Fa na-eje Biafra land. Ebulu n'obi na ọfa batara n'ozugbo ozugbo. But kịta gịnị na-eme? They are not winning. They are not winning. So eji m voice Angel Makeup yesterday. My Minister of Information Oga online wee kpọọ nya bụ voice. Mụnwa na onwe m enwero m efe join ya because ndị be anyị Ezani steeti na-eme meeting. And anyị na APM mekwa meeting yesterday. 2 meetings. Ọ adịkwa n'izi ndị be anyị. Mana eji m the voice. So m ga-akpọrọ unu ya ka unu fụ na anyị na-ewin. Na ọlụ a unu na-alụ na ọ na-work. Unu niile n'ebe a ndị na-atụ ego niile unu na-atụ, ọ na-abala anyị ulu. Ọ na-abala anyị ulu. My people, ka m bugodo ụzọ kpọrọ unu voice onye ndu, biko unu ewekwa n'iwe. As Britain didn't say anything. You will never utter the word. Do you nothing? US nothing. And you want me to be in that country? And some people are mad. Very, very insane indeed. If you do not believe in what we are doing, then you better get out. We're not going to stop. God knows we can never stop until Biafra is restored. We are peace loving people. We are all death and killing of another soul. It's in our nature, that's how we are. But because of that, they have been coming and killing us all these years. We've kept quiet. They've been killing and killing and killing quiet. We had a case at the ICC. We had a case at African Union. We have a case at, what else again? Pending before the UN in New York. We've been to Geneva to tender our case. Before UN, till today, nothing. In fact, the more we complain to them, the more they come to abduct and rape our children, the more they come to kill us, the more they want to take over our land and our forests. And who told them that's going to be possible in our time? In a time, in a movement that I lead, you think you can come into our land and take it over? Oh dear. That means you don't know who we are. 30 pastors arrested for doing nothing. Have you
enough? No. Do you want me to stay in one Nigeria with you after this level of injustice? Is that what you think? No, it is not going to happen. Not now, not tomorrow. There are two things plaguing them in the zoo: lies and deceit. If not for the coming of IPOB of Radio Biafra, all of you would have lived and died in the ignorance that Ojukwu caused a war. That's what they were writing. Britain helped them to write it. Ojukwu was a rebel, a secessionist, because we have no media. That is why they are paying Facebook billions upon billions of US dollars to stop this truth from coming out. Did Ojukwu cause the war? Go. Ndị be anyị, unu mana tupu onye ndu kwuo ife a o tegokwa o faji pedo the asifa na asị lies everywhere. See, no Ojukwu cause the war. Ojukwu na Gowon jelu Ghana Aburi wee jekwucha ndị other African leaders. During that time, African leaders, at least we are being honest, very supportive, very caring. But the African leaders of today are all corrupt. Ndị ọcha agbụnyego faso n'ọnụ. African leaders are stooges to the white men. That is it. The white leaders, African leaders, are all corrupt. Bismarck, ndewo, good morning. Ndewo. Ndị be anyị lotakwanu n'unu ga na-ekliki the like button ka ndị ọzọ wee na-abata. Maka na mbatara na the first notification fa kwụsị. Or unu click izie the like button or notify other of the people who subscribe to my channel. My people, if onye ndu kwuru kita, ife anụnwa o kwuru, una fugi no Ojukwu koso the war. Ojukwu akosoro the war. Ojukwu na Yakubu Gowon jelaburi na Ghana na 1960, end of 1966 going to 67. Jesi anata ndị Fulani na ndị nwa bekee ndị mbi na befa wee si Yakubu Gowon nyekwekwana na regional government. Ndị be anyị, gịnị bụ regional government? Onye ọbụla ga-enwe polisi maka na ọ gị nwa ma your land manụ ka ị ga-esi wee chedobe unu. And ife niile unu nwe dịka oil ma Warri people or Sapele people or Calabar people nwe oil, na ndị afọ ifefa ga-eme bụ na fa ga na-ele dia oil n'akafa. Etu a Ibrahim Traore si elezi nke fa kịta ndị France na-ebe owelia na-edozi befa na every state ga na-ele their own thing na control ife dị na befa na akwụzi tax to the central government. Ndị obodo a mbi si Gowon ekwekwana. Eweka onye Obini bụ the secretary general at that time. O si anyị ekwena, awo si anyị ekwena, wee blog wee buso Biafrans si na anyị bụ secessionist. Ngwa kịta Buhari mba ọbụrụ Buhari keduzikwa afia o kedu na afa nwoke achịlụ na ụdị mmiri Babangida edego his book this year. Very sensational revelation. Wee si na ọfanwa bụ ndị Nigeria bukwasịlụ ndị Biafra agha. Anaku anwa buku ndị Nigeria na ọbụrụ Biafra na ọbụrụ ndị Igbo meluku. Una afụghị onye ndu fụrụ ife a wee kwuo ye long time ago before Buhari. Babangida wee dezie his book ka unu wee ma na onye ndu Maazị Nnamdi Kanu no be prophet. Hello Clement and Solomon, ndewo na ụmụnne m. Ife onye ndu kwuru kịta o tegokwa onye ndu kwulie tupu Babangida wee dee his book wee si
na ku abụrụ igbo ku. Ife niile oge ọbụla fa na-achọ ife fa ga-eji wee kpagbuo ndị igbo. Ịma ha na-akpọ igbo dịka anyị nwa bụ ndị na-asụ asụsụ a na-akpọ asụsụ igbo, ọ asị igbo bụ the whole region, these 40 states of Biafra, ọ anyị bụ igbo. The whole of Yoruba land, unu mana Yoruba niile abụrụ ofufa dịsi iche iche, and the Yoruba jekwalụ wee metụ Benin Republic, ọfa niile bụ Yoruba. Hausa, Gwari, Nupe, Bonu, fa niile Borno, Nkebi, fa niile Sokoto, ọfa bụ Hausa. So these three ethnic regions dị na that zoo, Igbo, Yoruba and Hausa. Ọ ife ọ bụ maka na ụfọdụ pụta feche na Igbo bụ anyị nwa, sọsọ anyị nwa. Mba, na the whole region enwe three ethnic groups: Igbo, Hausa na Yoruba. Fa nwesi different tribes. Etu anyị si wee nwee a tribe Igbo. My wonderful sister and minister is here. Tutors, my sister, you are highly welcome. I welcome you. My powerful sister, powerful freedom fighter. You are highly respected and highly appreciated. But please allow me to speak to our people in our language. I will definitely make it simpler today. Ya ndị be anyị, Ojukwu na Yakubu Gowon jelu Aburi na Ghana na 1966-67 for this reconciliation. Ndị a weju onye ndu have said it. Ife a bụ program yesterday, na-egekwanụ ntị. Did Ojukwu cause any war? Ojukwu went and negotiated restructuring with you in Aburi. You came back. Britain told you not to agree because Britain realized that all the component units of Britain knows that if you go back to regionalism, you will have economic growth. The country will do very well. But Britain doesn't want it. Yes, onye ndu kwuru ebe a sị that na ndị na support ndị Nigeria, Britain, na farmer that na ịga regionally na a ga-enwe economic growth and factoria. Ndị ọcha na-achọ ka I depend ya on them at all times. Ịbịa na Western world, feweli immigration rules wee jide gị, wee detain ogi. Like I am now under Immigration Act Section 4. Dika mụnwa be British citizen with my family. Anyị niile bụ British citizen. Anyị ji British passport. If we commit any offense today, because na anya bụrụ white British, they will use Section 4 of Immigration Act where deny of our citizenship, wee deport anyị. Ọ ka ndị ọcha si eme. Ndị aghụghọ ka ndị ọcha ha bụ. Aghụghọ. Fama ka esi akpagbu ndị ojii. Ọ ife onye ndu na-ekwu ebe a. Exactly what he's saying. Ife a bụ from Tutor's program yesterday. My people, ndị ọcha dị aghụghọ. But what are we doing now? With their conniving and condescending behavior and attitude, calling us dot, we are still winning. Anyị na-win nufa. Onya bụ the title of my program today. Anyị na-win nufa. Followed by the fact that na today bụ Saturday. Onye ọbụla try ya dig deep into his or her pocket. Ọ bụrụgodu 5,000 eje tụọ ya, ọ bụrụgodu 1,000 eje tụọ ya, ọ ga-abala anyị ulu. You have seen that we are winning. We are winning.
They thought that they will just come and take us because they call us dot. But what is going on? Anyị ji gorilla farmers na fabo. I don't know what Musa called their own. We are gorilla warfare. And I na so far woto. That was why they even instigated the Nzobuku, so-called Nzobuku, saying they would bring Awolowo to become the head of state. They knew what was going to happen. They wanted to truncate the economic miracle of Dr. Michael Obaro. I'm telling you, as far as go and investigate for yourself. In the East, you have the fastest growing economy in the whole world, over 40% every year. In the West, Awolowo was performing his own miracle as well. Even in the North, Ahmadu Bello and Tafawa Balewa were doing very well. You had all those massive industries in the North. You even had Alamajiris that were employed in the North, meaningfully employed, gainfully employed. They were all doing very well. Britain said, no, for us to control these people, we need to impoverish them. Let us introduce this war. There was a coup by Nzo. And after that, there was the massacre of, as usual, massacre of our people in the North. Ojukwu said, I have to secure my land and my people. They said, no, let's go to Aguri to discuss it. Ojukwu went to Aguri and agreed to restructure it. That's something now you're asking for. To tell you how foolish Nigerians are. They're very foolish. That same nonsense you're asking for now was discussed many years ago. Ojukwu sat down in Aguri with Goa and decided that regionalism was the best way for restructuring, going back to who you were, 1963 Constitution, 1963 Constitution. Be on your own and pay tax to the central government, as they have in America. Exactly. As they have even in Britain. Britain, you have Scotland that is almost independent. Wales is something, everybody is free. But Britain doesn't want the something they're trying to happen in Nigeria. Why? Ask yourself that question. Anybody telling you about one Nigeria is your enemy? I'll prove it to you now. Ojukwu negotiated devolution. You see, my people, anybody telling you about what Nigeria is deceiving you is your enemy. Do you see, my people? Let's assume that Nigeria is half of Europe. Europe, by way of calculation, by way of demography, geographically, Europe, the 44 nations. If you are traveling from London to France, 45 minutes. From London to Italy, 45 minutes. From Enugu to Lagos, 45 minutes. From Enugu to Port Harcourt, 45 minutes. Nigerians, wake up. Ndị ojii, wake up. Nigeria is supposed to be at least 10 nations. But no. What they want is to gather you people together like crayfish in the sack, so that whenever they come, they will pick you up very easily. That's why they don't want us to go. The same thing Kafana made na Ireland, na UK. Do you people know that Americans are Irish people? This American accent is polished Irish accent. Britain adachi onye nwe uche kafa, onye maara ife like them, onye na-afụ ụzọ etufasi afụ. Everything bụ suppression, intimidation. This is exactly the same thing that Ibrahim Traore is going through today in the hands of France. So you can imagine ours. All this behavior ndị Fulani na-eme. Because the other day, I played the voice of our brother Emeka, Socrates. Emeka analyzed it for us. Where, let me see if I can still find it. Where he told us how these people are. Fulanis are like 20% in Mauritania, Niger, Senegal, Mali, Niger. But they are not ruling there. Fada Chino Bodama.
because they are bad people. Why are they ruling in Nigeria? Makana fan and Diocha male agreement. You rule Nigeria, we will support you, and we will be taking your mineral resources. And that is what is going on till tomorrow. So, Nigerians, the only help we will give those of you innocent Nigerians who are not Fulanis is that you have to create your own nation, because Biafra, we are gone. We are gone. We have left Nigeria. We fall in parallel line with Nigeria and we can never meet. Period. Gabadaya. Bẹ́ẹ̀ni, ma ọ bụrụ ndị Yoruba. Oto niye. O nwere ife ga-eme ka anyị nwa bụ ndị Biafra na-achite back to Nigeria. Never. Impossible. Backward never and forward ever. Or if I nọ n'ime ekita. The same way ndị Fulani si wee use o Yakubu Gowon. Kafasi use Musa now. Musa naza Christopher, a Christian. When is messing up. Musa is a soldier, well-trained soldier. Well, malo that converting terrorists to military, that is wrong, unacceptable. But Musa is doing it. The same way Yakubu Gowon is ending in shame now is the same way Musa will end in shame. So, Osiniana fight war of attrition or attrition war. Anyị nwa na fight nke a na-akpọ guerrilla warfare. They can never win us. We own the land and we know our locations and our position. Fabiana na Biafra land that's Walufa. So my people, we have won this Okigwe battle. They are not moving any inch, any further. Let's continue to listen to Nyendu, and I will play you what my Minister of Information did yesterday about our victory in Okigwe. Journalism, the North will be on their own, the West on their own, even Midwest on their own, and then the East on their own. It's the same one Nigeria. On their way to the airport, before they boarded the aircraft, a call came from Lagos, from the British High Commissioner in Lagos, to Gowon, telling Gowon not to agree. After having signed the agreement, that same Gowon we're looking at today, God kept me alive so that he can witness the destruction he will bring upon that very soon called Nigeria. And Gowon said, no. Do you know all the journalists in Nigeria, none of them have ever gone to Gowon to ask him, why did you say no to Aburi? Aburi was restructuring. None of those agitating for restructuring right now has ever gone to Gowon or gone to Nigeria to say that Ojukwu negotiated restructuring. What happened? They came back and they said no. Ojukwu said, okay, so you want to continue to kill my people all over the place? No. Because of that, I'll declare Biafra. Today, they have brainwashed all of you with the perverse notion and thinking that somehow Ojukwu is responsible for causing a war, when opposite is the case. If not now, that after many years of hammering on this very topic, it has now sunk into the skull of the people. That Gowon was the aggressor, not Ojukwu. That's how Nigeria is, always blaming the victim. And we lost over 5 million people during that very genocidal war. They killed over 5 million Biafrans. They wanted to wipe us away from the face of this very earth. But we survived it, and we're here today. Those they gave birth, they have come. And this time with a wrath that you cannot even begin to imagine. And Biafra must come. It must come. Two things are bothering the zoo right now. You know, when God wants to destroy a nation, it comes in many ways. One, Buhari is dead. They brought in a fake. It is now dawning on the people very slowly that there is no more Buhari. People are now beginning to rise. What I find astonishing are people that they claim are stakeholders in the zoo, those who should know better, those who should be, should I say, lead this very campaign to uncover the truth. They're all running away, they're all hiding. You know why they're hiding? Because
because the people talking about a late dead Buhari are those that oil and gas come from their region. And they all think that they need oil and gas to survive. That is why they're all quiet. If not that Dino Malay came out a few days ago, of course, Obasanjo said it. Even Aisha Buhari said it. But the husband is dead. They all pretended as if they didn't know. And we know that Buhari is dead. And when that very issue erupts the way and manner it would later on in the coming weeks and months, the zoo cannot contain the fallout. That is number one. Number two is that everybody keeps talking about there seems to be no government, there is no direction because Buhari is not here. That is why you have no direction. That is why the country seems to be drifting. That is why there is no sense of purpose. No cohesion, because there is no Buhari. So what you have are competing interests and ideas from the Fulani cabal that is ruling the zoo, ruling all of you. You know that that little boy is not Buhari, everybody knows that. How many Buharis are you going to have before you begin to reason and you begin to think? My people, you know that when Onyendu was brought back and they started all this, their unending legal suit, going to court every now and then, all this Gotham media will be, you know, fana a gossip nwere isi. I thought that one of the things ndị a keme mgbe agbalụ fa kpọpụtara onye ndu na court bụ itinye na onye ndu kwuru na Buhari anwụgo. That time 2021 oge ejidere onye ndu, but they never did it because they know that Buhari was dead since 2000 and whenever 17 or 18. They hid it. Ndị obodo a oge anwa Queen ka dị ndụ, Queen edegokwala fa condolence message fasia mba 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 maka na ndị obodo a ọfa na support Fulani. Fasi na fana Fulani bụ friends. Fana Fulani onye ọcha na onye ojii bụ friends. Impossible. But this is the deception, the corruption, the bribery. They are so, I don't know how to describe the 4 cardinal points of Nigeria. Lies, non-compliant in any national or international law. That is Nigeria for you. Everything they will continue to hide. Today, what is going on? Do you know that why they brought out the issue of Buhari's death was because Tinubu threatened them, because they now want Tinubu out. So they quickly went and told Nigerians that Buhari is dead, and they started celebrating his death last month. Nigeria is so corrupt. We don't want their corrupt life to rub off on us. My people, how do we get out of all this hula baloo situation? By making contribution. Making contribution. I don't know if anybody noticed any difference or any problem in payment. We have Yale, we have Zelle, we have, sorry, not Yale, we have Zelle, and we have PayPal. Thank you so much, William. Yesterday, the UK, we had meeting with our APM, and some people were complaining that they cannot pay. But what APM advised everybody to do, you can make your pledge, because they are still working on that our network. Nigeria government, Nigeria zoo government used and dumped country by the UK. Far now attacking our website. Everything they are attacking. Musa and his group. Musa started this accounting thing.
So he advised us that you can make your pledge and make the whole payment when the link is now properly okay. But those in America, their PayPal and Zelle is still working. It is only those of us in UK. So my people, this is the situation. We have to donate. We have to donate Ejema and Eje. And those who are donating Eje, you have no problem with the link on the website. Please, my people, asị m ka m gwa unu ife a. And o nyere anyị hint na onye isi anyị nọ na Finland na ọnwa na-abịa abịa na ọ ga-apụta. And obi bụ m sọsọ aṅụrị. My heart is full of joy hearing that yesterday. At least ọ gwara anyị in confidence. Mana ọ na-ekwukwu ya oge ọbụla na onye ndu anyị bụ Maazị Simon Ekpa ga-apụta na Septemba a na-abịa. Ndị be anyị, ọṅụ ya ji unu obi. When I said they said it was conspiracy theory, I said with time, today people are coming out to confirm what we've always known. What we have always known, that Buhari is dead. That is why they have what is called a drift in the government. That is what it will happen. Will you say that? That's just what they want. Even the idiot, no chance. Yesterday too, he said the people that are killing in the east, that are doing this and that, they are the ones who put them abroad, and they are now trying to kill people for politics. You see now, they all work together. Both their media, the idiot called Shimon, the animals called roaches, all of them. Now, this is what they are going to be saying. That is the new script written for them. Try to draw away the attention because they have heard about the judgment in Canada. They've seen the publication from the US government. They have seen those ones from Amnesty. They have even seen those ones from their motherland, that is the UK. They are now trying to divert the attention. There is no intention to split Nigeria. There are no movements from outside that is trying to override everything and then wipe out people and take up their places. It's just. My people, agwa munu kita, the size of Nigeria, geographically, tosilibu the same na Europe ebe nwe 44 nations. Nigeria bụrụ one, so that Fabiara ana febulu nuka akpa. Kodel Fizi, ndị ọcha bụ ndị aghụghọ. They are liars, very deceitful. These Europeans, what they want in Africa, I cannot tell anybody. But this time around, it is a no, no, no. They can never do that to us. Anya mekwezi ndị be anyị. Donation bụ ife ga-emela anyị ka anyị nweta ego wee nweta independence. We need to go. We have to go. Anya abụgo slave. Anyị bụ slave to two nations. Fulani bụ a nation ruled by Sokoto Caliphate. All these ones you see, President Tinubu, Bola Ahmed Tinubu, na Kashim Shettima, is all lies, all photo trick. The person ruling Nigeria since 1960 till tomorrow, bụ Sokoto Caliphate. And if Fanandi, anyị bụ slave fa, bulu slave ndị UK. Two countries ka anyị bụ slave. But ọ bụ na ịtụ ego kịta, anyị amabụzi ma slave ndị UK ma slave ndị Fulani. Unu amakwa ife na-aga? Ọkwa Sokoto Caliphate na-erulu Nigeria from 1960 to 2025. Ndewo nwanne m, Okwute Biafra. My people, Okwute Biafra na ebe ahụ. Emma Chibike daalụ so. Ka Maryland me. I hope na unu dị okay. Okwute Biafra.
jisi ike nwanne m n'ọlụ, ị na-agbani, ị na-try. Ana m advertise kwa gị na platform ahụ on daily basis. In fact, I advertise everybody. David Nnanna, Betty Ford TV, Obi Chicago TV, Nneoma Toluoma TV, Biafra Watchman TV. All of us, that is where you go and you get authentic information. And we show everything we do with video evidence. Anyabro content creators, not at all. Thank you, Emma. Thank you so much. We are not content creators. We talk about Biafra. What touches and concerns Biafra, that is all we speak about. So, my people, nekwano the link about Ebunu Gane donate. Try and use it. It's www.biafrarepublicgovernment.org and buy.stripe.com. O nwere ike country unu nọ omenwe problem, mana ndị UK na-enwe nsogbu iuzie. That's why anyị na yes, Okwute TV, Laz na-ekene gị o, Benziko, ọ na-welcome gị. On this platform, we are brothers and sisters as Biafrans that we are. We love each other. We support each other. We are like the Jews. Eben bi na this London, no ndị Jews Julia. Ndị Jews bi ebe a. Fa dey going for na shop onye ọzọ. Only from their own people. Thank you. Thank you, my people. Yes. Okwute Biafra, si unu na share this message, na click ikwe the like button. Onye ka subscribe bro, nya subscribe to Betty Ford TV. Ndị ba anyị dị 56 million vote for self-referendum. Ọ bụrụ na 10,000 Biafrans subscribe to our channels, anyị ga na-enwe mmeli. Agwago m unu na anyị adakwụ ndị Facebook na YouTube ụgwọ. Ifefa na-demand from us bụ the number of people kafa wee na-eme their advert. Anyị nwa na-demand kwa from you people to subscribe. PM gwakwala unu to subscribe to my channel. Oge PM unu ya. Mana adama afụzikwa anya bụ subscription. So that ka fane promote to this page. The only people anyị na-akwụ ụgwọ bụ ndị nwe the studio. Anyị na link Facebook and YouTube and the TikTok and also Twitter. All those people ka anyị na-akwụ ụgwọ. This very studio ọgwụsịa ndị anyị na-akwụ ụgwọ. But with Facebook and YouTube, anyị ada akwụfa penny, anyị ada akwụfa afụ. So they demand from us to get more people. That's why we are always asking you to share, like, and subscribe. So that Facebook is free for us. The only thing they demand for us is more people. Dalo Onyinyechi, thank you for joining. My brother Leko, I salute you. You are a very good friend to Biafrans. Thank you so much. So, my people, Biafrans, we must move forward, not backwards. We are not going back to Nigeria. The moment Biafra Polo, unu gafu, the whole region will scatter. Unu gafia. Because we are number one. We take the lead and others follow. Biafrans na-ebute ụzọ, anyị bute ụzọ, ndị ọzọ na-eso anyị n'azụ. Ando maka etu Chukwu si wee kee anyị. Onyinyechi, you are highly welcomed. Ọ ga-adịrị gị mma nnọọ. Bismarck, daalụ sọ. Daalụ. Nigeria ga-adalịrị. Anyị ga-adọ Nigeria woto woto. Dọ favam favam.
dọkasịafa. Nigeria etogofa tabala anyị afụfụ. Otego Nigeria na UK eji ata anyị afụfụ. Anyị mekata nwela awa independent, ike UK akpụọ nani, afọ akpụọ fa nani. Ka anyị na-egekwa dis our brother, o kwusiri ana mkpọlụ na ife na-eme kịta na Okigwe na anyị emeligo ndị a. Politics is internal problem. This very thing now, this is the very reason that I had to address the question yesterday. And I am coming back to that question. You see, that's why when you said yesterday, who are the enemies? These are the enemies. They divert attention. This is their simplest method, is to divert attention at any given opportunity. Whenever they see the kettle boiling and the vessel about to explode, what they are going to do, they try to find a way of diverting attention. Now they have found 2007 that is far away. That is where they are now going. They want to use that to divert attention. And like I said yesterday, those who say it's restructuring that is their problem, those who say they have a political solution, that is a political problem, those who say it is a religious problem, these are the major problems. Those who say it's about resources, these are the major enemies of this, our movement, of our quest for Biafra, because they divert the attention. Yes. That is exactly what they are doing now. Ife nwanne anyị nwoke a na-akọwa bụ na ndị na-divert attention of ndị ụwa n'ebe Biafra nọ bụ our people, ndị dịka Peter Obi, attention seekers, attention diverters. Anyị na-eme ife na-aga n'iru, fa na-akụ na bandị azụ. Chinasa Nworu, Chike Doziem, fasi gị no political solution ka anyị ga-eji wee nweta Biafra. Says who? Anyị nwere ike nweta Biafra with political solution. Onye bụ di politics? Unu makwa ndị bụ political? Ọ ndị Fulani na ndị nwa bekee na support fa. Kedu ife unu na-akọdo ife a? Enwere ife dịka political solution. We are moving ahead. Oge ọbụla, oge a na-eme ekwu okwu onye ndu, oge a Peter Obi apụtakwa 2023, ya bụ Labour. Kedu ndị kpọli oku? Ọkwa ndị UK fa kpọnye oku jee befa, jesi anata bịa bido mebele anyị Labour. Ọrapụ Atiku gbaba mee Labour, kpọlụ dati onye Fulani from Mauritania wee welie mee deputy. Ndị be anyị onye gezikwa na these people ntị. We can never get Biafra with political solution. Anya dịrị interested. Anya chọrọ. They are enemies. They are distracting us. Unu ma how many people daluso of fortune oga adịlị man no. Unu ma how many people solo be that time. Ọ dịka ife anyị na-eme ọ ga-akwa nani. No political solution. We don't need it. Nigeria has never worked since 1914 amalgamation. Ogbugbu kafa nọ na-egbu anyị. Ogbugbu ka ndị a nọ na-egbu anyị. After that amalgamation na 1914, 1926, fagbulu ụmụ nwaanyị Aba riot. Nga na-elotelie unu every day. Ka ọ bụrụ ife ga-ewe ụmụ Biafra iwe ka ijisi ike pụọ na Nigeria. Ma ndị Nigeria ma ndị ọcha na-enyelufe aka, ife ga-emelifa bụ ma ịbụrụ a nation. And these lobbies a na-akwụ ụgwọ ọ kafa kpọla ije countries wee nwetala anyị negotiation ga-eme ka ịbụrụ a nation of our own. Ọ ife ga-eme ka anyị nweta Biafra. O nwere ife ọzọ. Ọsọkwa m kwuru okwu a wee luo nwanne echi. Ife ga-enwetala anyị Biafra bụ this independence of Nigeria, independent from Nigeria, bụrụ a nation of our own. Oge afọ UN Article 51 will operate to defend us, to protect us. You know, and where this security operative group na UN, security keeping force Fabia,
mana fe nwere ike ịbịa kịta because Nigeria na-eme anyị overshadow. Nigeria na-eme anyị overshadow. Good morning, Floxy. Daalụ sọ. Ezigbo nwanne m, thank you so much for joining. My people, agwagokwa m unu. Ndị ada subscribe, jeenu subscribe to Beti4 TV. Unu mana unu nwa ka anyị na-edepend on this. Anyị dị 56 million bụ ndị vote self referendum. Unu amasịkwa na anyị eriro nne o. Anyị kakwa Burundi o. We are many. I want my subscription. Maka no ife YouTube na Facebook na request from us. We don't pay them any penny. The only thing they require from us bụ more subscription. O nwelu ndị nwesilu 28,000 subscribe to their channel. Nke mụ bụ only 9,000. And o nwe mgbe PM si unu go and subscribe to Beti4 TV. PM ọ gwara unu oge a na-eme children's program last year when he was with us. So my people, ka m kpọrọ unu ife na-eme kịta n'Okigwe ka unu gee ntị ka unu maa na anyị na-ewin. I am reporting this information back to you, Mpa, that your men in Okigwe are doing the needful. The Musa boys are crying in Ako. The Nigerian terrorist soldiers who has come to kill Okigwe youth has been running away from Ako as I'm talking to you, Mpa. But these enemies are running, these fools are running. And I want to use this opportunity to bring the attention of the international leaders of Biafrans all over the world and all the enemies of Biafrans and of those who contributed money to federal government and state government in order to come and fight the men on the ground, the Biafra Liberation Army, the Biafra resistance fighters, and Biafra defense forces. But these evil demons are collecting it woto. And I am challenging anyone that is hearing my voice now and let this voice notes go viral. I am challenging anyone to start calling the Nigerian government, asking them what are the terrorist soldiers collecting in Ako, Okigwe, Omololo, Okigwe, Woto Promas. Your man is Okigwe. Ogoni Memin Atoloto, we swan down Kutanko, Amo Tanka breakdown. Their Amo Tanka breakdown. Their foot soldiers, Motaraka Hawaroko, their rescue, their Motanka, Erekwe. Ogoni Memin Atoloto, Oguni Biafra, we so have Koto. But Aquana Havana Amica for now. Ebe Kodike, where are you? Your time is up. Kediha, purpose of them, the people you sent to come and kill the people of Okigwe. Purpose of them, I am telling you, you as a fool, call your terrorists in Okigwe to know what is going on. They are dying in mass. And I want to use this opportunity to warn any hospital in Okigwe that hospitalizing these demons will immediately visited. The men on ground have taken the challenge. The world are asking, where is the Biafra Liberation Army? People are asking, where is the Biafra Liberation Army? Biafra Liberation Army have come on board. Is dealing with them now. Make a call in Akona. Make a call in Okigwe to ask the soldiers. Ask soldiers what is going on right now. Today is 15th of August. This is the situation report I want to give to you. Major General Gentle Yahoo, your men
Musa are playing. Fulanis are playing. According to the information I am receiving, your men in Okigwe are dealing with them. Woto. More updates. I will be giving you updates over what is going on in Okigwe. Mpamonsa. Power and authority. Power to Mazi Namdekano. Power to Mazi Simanepa. Power to General Botosa. Power to Major General Jeto Yahoo. Power to all the Major Generals. Power to all the generals. Power to all the commanders of the Division Army. Power for all the soldiers for taking this battle to the next level. Musa, we are coming. You understand that this is the land of Biafra. Yes, my people. Please, if you have not paid up your channel, media team, go and pay up. We still have a few seconds to start officially. Go and pay up your channel if you have not. The link is there on Telegram. The link is also there in the media team group on X. We have few minutes to go. Mpandempa, His Excellency, the Major General of the Biafra Division Army, in the person of Mazi Gento the Yahoo, Igwe Abatobie, nke izizi n'ala Okigwe gbaa gburugburu. Mpe ekelele m gị. Ọmụ awụ nwa bụ nwoke Angel Makeup, aka Archangel Lucifer. Mpa ọzụọ na ahụ. Asị nke m With Bubago. That is why Ngozo Rabeze is not complying. That is why Ngozo Rabeze is not working with Butozo, the chief of staff in Biafra land. That is why Ngozo Rabeze is not even working with the Major General Agento and all the whole generals. And he is telling Biafrans that he is this, he is that, deceiving the people that he is deceiving. Ngozo Rabeze, please, let me tell you, here is not diaspora. I know why you shoot, but born are flying. Now we know what we are passing through. And anybody that sends spy in our midst, the same way DOS is sending their spies, the same way DSS is posting and sending their spies to fight against Biafra Liberation Army, that person must go. And that person must lose his life or her life. Mark my word, I am still remaining gentle the Yahoo. I am not afraid of any man, I am not afraid of any person. And I want to bring to the notice of Biafrans today, Okigwe is a part of the people that whenever they hear our voice, whenever Okigwe heard the Biafra Liberation Army's voice, Okigwe doesn't look back. Okigwe must run around, look around to answer to the men on ground. For those of you that are making contribution, for the contribution that you have been making in the hands of Ngozo Rabeze is using all those money, funding Bubago and the GSS, funding the war that is coming after Biafra Liberation Army. I want to make it clearly today. I came up and swear with my life, after swearing with my life, Ngozi Rabeze with his cabinet, with his people, makes a meeting with the Nigerian government, fought against me to make sure that they bring me down. But thank God for the Chukwu Kabiama. And thank God today, I am dishing out this message directly from my master, the Chief of Army Staff in Biafra land.
telling Ngozi Orabeze for him to amend her ways from today. And for the people of Biafrans to understand that Ngozi Orabeze and Butozo have nothing in common. I believe that many of you people knows me very well. Many have seen me at the back of Igozo carrying my flag during that time. It has been a long time, since 2017, 2018. I know when I started up this movement, talk less of our master, the Triple General, the Chief of Staff in Biafra land. Who is Ngozi Orabeze? Who is Ngozi Orabeze? Before Major General Janto talk less of the Triple General. Ngozi Orabeze, stop insulting yourself anyhow. Stop all this nonsense that you have been doing. Can't we be ashamed of ourselves? And please, Butozo, the Triple General, is calling on Biafrans all over the world to come together. If we come together, we will achieve our goal very easily. Butozo has no any problem with anybody. And Butozo has been working assiduously to make sure that we defend the motherland. And also, we are to make Biafrans to understand that Ngozi Orabeze wants to bring destruction, wants to bring divisions into the men on ground. But thank God, we are still holding strong, and we are together. And we love each other, we love ourselves. So please let it be to the notice of our people that Ngozi Orabeze is not fighting for Biafra. And Ngozi Orabeze, I know you must hear and see this my broadcast. Biafra is a spirit, and Biafra is a nation that you can never escape out. Butozo, the Triple General, including all the major generals, we are not here to threaten our people, and we can never threaten our people. We are only fighting to protect the motherland. We are only fighting to make sure everywhere in Biafra land is total sealed. And we must fight to the end. Yes, my people, we must fight to the end. My people.
God bless Biafra. We have emerged triumphant from all our foes. Through the crucible unscathed, we passed victorious. Our trumpets pealing, God, glorious song, play it, sing it, all hail Biafra. All hail Biafra. We shall always remember all that perished in the struggle for our freedom. All hail our heroes, our precious men, who day and night say them always. All hail Biafra. All hail Biafra. No star shines everywhere. We crave humility. God guide and protect us all. All hail your wisdom, shielding us from evil. Unleashed by your anointed A minute silence to the fallen heroes of Biafra, and the time starts now. Take it from any other way meaning.
We mourn our heroes past, we celebrate them and our heroes living as we continue to fight on to the full restoration and liberation of Biafra. You say, you say, you say, you say. Welcome everyone to yet another weekly update on the ongoing war, the unreported ongoing war happening in Biafra land, where the occupational jihadist terrorist army of Nigeria occupies Biafra land to annihilate us, destroy, desolate, take out lives of babies, women, and children on daily basis. The Biafra Defense Forces are resisting and are winning the war and are pushing the terrorists out. Both the contracted ones, the foreign mercenaries, the Fulani foot soldiers, and those that have been branded into uniforms of Nigerian terrorist forces, spearheaded by Musa Christopher. We are here to make the world know and to keep the Biafran people abreast of the happenings of the day so that you wouldn't be taken unawares. You should know the progresses that the Biafra Defense Forces are making. You should know where is the red zones and where is the green zones. You should know the kind of information you pass to your families and to oblige them of what to do and what not to try to do because we are at war. Yes, I welcome the Chairman Joint Chiefs of Defense Forces Staffs of the Biafra Defense Forces, and I welcome the Acting Prime Minister to this very day. There have been series of events coupled with the war ongoing. We have seen Musa that came out to tell the entire world that the terrorists of Boko Haram and Fulanis are using gold mining to fund the Islamic Jihad. And the gold mining is the one they get from Zamfara, the one they get from Zambisa Forest and the entire north. But they cannot go after them. Because why? They are working together. And he also went on to say that the Nigerian judges and the politicians, that they are the ones working to defend the terrorist financiers and even the terrorists that they capture. So that in turn validates what Canada said that APC, PDP, the Nigerian ruling parties are terrorist organizations. Nothing different. Musa has also opened his gutter mouth to say that Southeast is better now compared to when our PM was here, that they succeeded in detaining our PM. Musa should be very ashamed of himself because in the same statement he made, he went on to say that they are going after to apprehend Simon Ekpa's lieutenant in Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi, and Abia State. Simon Ekpa has no lieutenant in those places. So if you said you arrested Simon Ekpa as you claim, which you were not even the one that arrested him, you are far back there. You are in Nigeria. So if you arrested Simon Ekpa, which you claim is the problem of Nigeria, why are you still complaining that there are lieutenants that are not making you breathe? So I want everybody to understand the power of the Biafra Defense Forces. So Nigeria can continue to make noise everywhere as we welcome the Biafra Defense Forces Chairman Joint Chiefs of Staffs to the stage and the APM. APM of the Biafran people. APM of the moment.
APM of the season and the year, the APM that make things happen, the APM that talk less but miracles happen, the only APM that salvaged the convention declaration of Biafra. My people, let me show you. If Musa is claiming that Southeast is now okay, just look at this video. Years ago, they will kill us. We will kill them. In the end, Biafra will come. Everything I tell you comes to pass. They will, they are Janjaweed, they will come, they are foolish. By nature, they are very hopeless. They will come. This time around, we will turn Biafra land into a burial ground for terrorists. They will understand how serious we are. We have raised it. It's no longer coming down until freedom is declared. They understand that very well. They understand that very well. There is need for us to. Have you people seen it? That is the Southeast. The Southeast. Have you seen these military people in Southeast? Musa is a pathological liar. Musa na-asị asị. Onye asị ka Musa bụ. Una fugie ife a bụ Biafra land. Onyinyechi Ekpa, daalụ so much. Alozie, daalụ for joining us. Daalụnụ. My people, ka anyị na-egekwa ife na-eme na Biafra land. Ka anyị na-egie. Onye ndu kwulie, let me play it again. Remember what I told you many years ago? They will kill us. We will kill them. In the end, Biafra will come. Everything I tell you comes to pass. They will, they are Janjaweed, they will come, they are foolish. By nature, they are very hopeless. They will come. This time around, we will turn Biafra land into a burial ground. Many years ago, they will kill us. We will kill them. In the end, Biafra will come. Everything I tell you comes to pass. They will, they are Janjaweed, they will come, they are foolish. By nature, they are very hopeless. They will come. This time around, we will turn Biafra land into a burial ground for terrorists. They will understand how serious we are. We have raised it. It's no longer coming down until freedom is declared. They understand that very well. They understand that very well. There is need for us to. This is it. Ọ ka unu wee na-afụ ife na-aga na Biafra land. Knows, representing the BRGIE, representing our PM, the only APM that has the balls to enter US Congress and submit letters of testimonies against Nigeria to be sanctioned on the kidnap of our Supreme Leader Mazen Nnamdi Kanu. The only APM that has the balls to enter US Congress and to submit testimonies against Finland to be sanctioned for the detention of our Prime Minister. The only APM that entered US Congress and submitted testimonies against Nigeria for the massacre of all Christians in Nigeria. The APM that has submitted testimony about the referendum of the Biafran people, about the Declaration Convention, and about the template, and about the deals and the expectations of the Biafran people from the US government. APM, the Biafran people loves you and they await your presence this very evening. Honorable Okechukwu Ngere, His Excellency, your excellent job has brought you this far. It is a big load and responsibility on you, but you have taken it with courage. Thank you for being there, and we invite you to the mic. Honorable APM, sir.
Biafrans, before APM ekwuba okwu, ka m gwa unu mara ife nwoke a na-emela anyị. Ọ bụrụ ife niile diochi furu n'elu nkwụ ka ọ na-akọlụ ndị na-aṅụ mmanya, maka na ọ kọlụ na ife niile ọ na-afụ n'elu nkwụ, ọ bụrụ everything ka anyị na-ekwu ebe a. Unu mara ife nwoke a na-emela anyị. Onye ndu zilu success ya zie anyị mara ife niile dị in us, anyị weli eche onye a. Unu fụ na otego ndị nwa bekee gbubelu ndị be anyị using Fulanis. Our brother list down wee gụọla anyị maka ndị all the countries ebe Fulani nọ: Mauritania, Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso, all these places including Ghana. Family anọdụ in their millions. The number of Fulani nọ na Mauritania karịrị 20 million. Ma nke nọ na Nigeria eluro 15 million. Kedu ife kpata fa ji achị? Maka na ndị ọcha na-asọpọtụ fa. All these countries in list in Africa, Fulani nọ ya karịa 50 million, mana ikwere ọkafachia maka na fa bụ ndị ọjọọ. Since emela amalgamation 1914, wee nwee constitution after 100 years, which ended in 2014, and from 2014 to 2025, almost 111 years. Fulani wee na-akpanye anyị akwụ n'obodo anyị, na afọ anyị ka onugbu. APM a bụ sọsọ onye lugolu ebe anyị ga-enweta ife ga-azụ anyị ka anyị bụrụ an independent state, a sovereign nation. Ife this APM na-emela anyị, unu ga na-ebuni nwoke elu. Ife mee na ọ na-eme mkpọtụ, ya bụ nwoke bụ onye lijuru afọ, ọ milonia na dollar. The man nwere ezigbo ego. That our house dị na America, anyị ji mee Biafra house, our first house in overseas country. Onya bụ nwoke golu dị ụnụ, onya nwe the house. Ego niile o boro nye Biafra nwere nke akwụgolie from $68,000. Gwagodu m onye Biafra ọzọ ga-enye nwanyị ụdị ego a. Then n'ezie ife ọ na-eme kịta na a ga-erelizi onye isi anyị ọnwa na-abịa na Finland. Ọ ya nwa na-eji ijie na ndị Amerịka na-akọ ndị Naijiria ọnụ. Ọ ya nwa na-eji ijie na a na-ekwu maka Christians a na-egbu na Naijiria. Our APM na-eji ijie. Kita anụnwa America agwago Nigeria na their judicial system dị very wrong and they should correct themselves. Onye ndu case gafe abịa release ya. All this APM na-eji ije. Na Canada na-akọ Canada okwunugo okwu maka Nigeria corruption. APM na-ejesi ije ife niile. So ka anyị gebekwu ya ntị. Ya bụ nwoke Chukwu nyere anyị that man. Maka na onwere ife gbalụ Chineke nna-aghali. Good morning, Joseph. Daalụ sọ. Daalụ. Thank you for joining. Ka anyị na-ege ntị maka na yesterday evening fan on this program. Thank you, Honorable Minister of Information, Mazi Sonny Aparawa. Thank you for all you're doing, you and the entire media team. We are here today again. Yesterday, we sent a strong message to the Nigerian terrorist state about our leader, Mazi Nnamdi Kanu, that nothing should happen to him. We Biafran will not take it lightly. We are doing everything we can for his release.
and the terrorist country called Nigeria need to do the right thing. We encourage them to do the needful, and we know the reason why they kidnap him. It's all about our freedom. They don't want us to be free. But we as a people, we have decided that our destiny will remain our destiny as a people that want to live. That is why December 2nd, 2024, we redeclare Biafra, and of which 517 delegates cast their vote to seal it up. So if you stay in Biafra land thinking that we are acknowledging Nigeria presence, we don't validate Nigeria. We don't validate any illegitimate politicians that are parading themselves in Biafra land as politicians or as government officials. We don't validate them. It's our right to live as a people. The Nigerian government, terrorist government for that matter, should do hurry up, release our leader Mazi Nnamdi Kanu. Time is running out. Time for them to dialogue, to do the right thing is running out. And for our fellow citizens in Biafra land, please be careful. Be careful, because if you work with the terrorist state of Nigeria, we will treat you as a terrorist. We appreciate our leader, appreciate all he's doing for us, Mazi Nnamdi Kanu, and also our Prime Minister, who in Finland answering the so-called questioning. We pray and we believe next month he will be free. He will shortly, very soon, he will join us. Please, all Biafrans, you remember these two great leaders in your prayer. Pray for them, pray for good health. They do nothing wrong. They were not called for so-called questioning. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, is not kidnapped because of his own business dealing. Rather, it's because he's fighting for Biafra. Our Prime Minister is not called or detained for this so-called questioning to find out what he's doing, what his activity, about what he's talking about Biafra. It's all about Biafra, not about his personal dealing. We appreciate them, and we appreciate the heroes, the heroines, those before us, our leader Ojukwu and Philip Efiam. And we also appreciate all genuine pioneers of this great movement, the brigade government, the cabinet members, Rep Admin, fellow citizens, all Biafrans, those sitting at home, those donating to their freedom, those doing whatever they know they can to be free. We appreciate all of you. We say thank you for not letting the great cause die before us. We really appreciate. By day, it have now becoming clearer. Every day is becoming clearer. Those are really fighting for this true cause. And it's getting clearer by day, the saboteur, the ones that are sabotaging this movement. There's always sabo everywhere you go in the world, even starting from the days of Noah. There's always saboteurs. So we always pray that let the evil ones not be more than the good ones. So the positive always supposed to be higher than the negative. So please, all the saboteurs, all those that are fighting against Biafra, desist from your evil way, because there's no hiding place for the wicked. All the wicked ones will be held accountable. We keep saying it, we keep singing it. That is why I love the country where I am, United States of America, and so many countries in the Western world. They hold people accountable. If you don't pay your taxes, they will hold you accountable.
If you're not obeying the law of the country, they will hold you accountable. If you're committing crime in your community, your neighborhood, in your state, wherever you reside or where you from, they will hold you accountable. So Biafra land, we're not going to allow these evildoers to go scot-free. We held everybody accountable. Yesterday, we also talked about all these former governors when Biafra is still under Nigeria occupation or under Nigeria, all those that have governed the land of Biafra and bring us all this mess and kill the innocent Biafran people. Till date, some illegitimate governors, senators that are still parading themselves as well. They are killing Biafrans, bringing these terrorists to our land to kill innocent Biafrans. They are burning our houses. And all these people will be held accountable. If you're a Biafra listening to me, there's 2 ways you can support your freedom. If you can lay your hand to destroy him who have come to destroy you, if you have the capability, the ability to do it, do it. It's the right thing to do. You don't have to wait for God Almighty Chukwukekabiyama to come down from heaven to say, my son, defend yourself. If you don't defend yourself, they will kick your ass. They will kill you. But if you can, and if you have the financial capability to fund your freedom, it's a welcome development. So either you are alive or you get killed by this monster terrorist country that have colluded with these Fulani Islamist jihadist terrorist people. Either you live or they will kill you or you die. Either you remain a freeborn or you remain a slave. You have to choose one. Either they chase us out of our land or we still have our land and we will occupy our land. We have to choose which one we want. Either you worship Chukwukeke Abiyama, our God, or you worship their false God. You have to choose one. And I believe we Biafrans will choose wisely. By day, it starts getting clearer, knowing the enemies, knowing those that have come to kill us. In recent days, the United States of America, leader of the free world, is now engaging Nigeria, with sanctions, slamming them from sanction to sanction. And also Canadian court ruled that Nigeria is a terrorist country. So when you talk about Nigeria being a terrorist country, you're talking about the ruling, the politicians or those that are governing Nigeria. So if they label Nigeria, APC or PDP a terrorist country, they label Nigeria as a terrorist country. That is how it works. So it don't matter even if the citizens are not terrorists, but as long as the government of that country is called a terrorist country, a terrorist, that means the entire country called Nigeria is a terrorist. And the man called Musa have disappeared for some time now, Christopher Musa. Just a few days now, he wake up from his sleep. I don't know where he been. They thought they would be able to destroy the Biafran people. They thought after colluding with the European Union, with Finland, to call our prime minister for so-called questioning, the Biafran people will abandon their freedom or our cause to liberate our land. But that failed. And after that failed, early month of January, February 2025, Musa, they already planted a lot of saboteurs among the Biafran government, among the Biafran people. They went through their plan B, trying to see if these saboteurs they have planted among us will be able to destroy this beautiful freedom that we are seeking for. They found out that they are failing day by day, and international community
is turning their back on this terrorist country called Nigeria. And early this year, Musa was also denied visa to Canada. Then Musa did not know there is something cooking, but he cannot smell it. And that tells you that the international community, they are paying attention to what the Biafra Republic government is doing, the diplomatic war and what the media of the Biafra Republic government in exile is doing, propagating the gospel of Biafra, telling the whole world what the Nigerian terrorist is up to. This is not 1967 to 1970, where we have no one to speak for us, where we have no media to project what's going on in Biafra between Nigeria to the world. As of 1967 to 1970, the British government make sure they suppress news coming from Biafra land. That time have gone. This Sorry, my people. Ndị be anyị nọ n'ụlọ, ndị na-ege ife awa APM na-ekwu, Maazị Oge Nkere. O bu ụzọ wee bido wee too Ojukwu, too Maazị Philip Effiong, wee too onye ndu na awa Prime Minister Maazị Simon Ekpa. Ọ gwakwala unu ebe a na ọ Musa na ndị otu gbara ama plus Ngozi Ọrabu Fulani, ndị nke unu mana ife dị n'elu nke a na-adọtue ọ na-agbadata nwayọọ nwayọọ. Fanwa bụ ndị nọ n'isi na Naịjirịa ga-erekrutu ndị gọvanọs erekrutu ọhaneze eweluzie akafa rekrutu ndị nọ n'ime anyị, ndị dịka Ada Ndị Ụchụ na Ngozi Ọrabu Fulani. Ọfa niile bụ ndị People's Club. So anyị na-ekwu na-aga n'iru, fa na-ekwu na-achị azụ. Unu fụrụ oge Ngozi pụtara wee gbaba ọsọ, ọ na-agba ọsọ niile, ndị niile ya na ya nọ na-achụpụfa kafa pụọ n'akụkụ PM. Ọ na-achụpụfa Ada Ndị Ụchụ a ka o yuzu that time PM nọkwa ya. PM aghọtara ọ kịta ka ọ ga-eji uchie ebe niile ọ nọ wee na-elote. Ọ ife nwaanyị ya ji wee chụpụsi onye ọbụla ofilu na onye nọchilie ụzọ, maka na ọ Nigeria gọọmenti na-ezifa. Nigeria gọọmenti ama bịanụ solo anyị na-eme mitin, mba, ifefa ga-achọ bụ ndị so anyị wee na-eme mitin. Ngozi wee pụta na-adọ APM ya wetalụfa akaụntụ nke Musa nọ na-ekwu maka akaụntụ. Musa kwuru maka data akaụntụ. Fa wee dọgide Musa na-adọ ndị ọhaneze na-adọ ya bụ Ada Ndị Ụchụ. O wee gbakwuru Ngozi chezọọ bata obi anwa niile ọ na-etu PM, chezọọ nọ PM fọmụlụ ife niile a ya na ndị kabinet na Biafra gọọmenti in exile kwadoro ife niile a ndị oyibo na-akpọ structure. Fa nọ na-emebi ya na Ngozi wee dala ife niile PM na ndị cabinet ministers na breji email wee dosa. Good morning Ugo, good morning. So fa wee dala ife niile a wee dosa, kafa dosasịrị ya wee na-adọ APM ka adọtuo ya. The man wee jụ, o wee kwechiri maka na Chukwu agọzi gị. Chukwu chọọ ka o solu n'ife a na-eme. Chukwu chọọ ka kịta anyị enwere onye ndu, anyị enwero PM, ka ọ bụrụ nyanwa ga-akwụdola anyị. Ọ bụrụ by accident. Ife emero by accident, ọ ọlụ Chukwu. O wee nọdụ Ada Ndị Ụchụ na Ngozi wee kwa anya fa kwatara ya. Ikekwa ndị ọraneze ọ na-eyi uzie wee si anya pụta ya na-achite na breji. Ọ na-achite ọ si asị si na PM si fall back. Mgbe PM si ka fall back, ọ bụ oge anwa ka Ada Ndị Ụchụ fall back? Ọ bụrụ, maka na ifu onye a na-ezi ezi, ifu ka o si alụ ọlụ systematically, oje ebe a ka
ka ọ achieve olufa ife facho o wee na-achite wee were ọkụ wee chiso this APM mgbu ada ndị ụchụ and immediately ọ bata na breji ka o ji wee tisa obi onye ọbụla unafuge e wee zikwa ndị ezili ọkwa Biafra gọọmenti zie ndị ezili jenu nọnyelu PM fajebe wee kpọrọ ada ndị ụchụ ọkwa ka ada ndị ụchụ wee na-egosikwa ndị ọhaneze na ya nọkwa n'egwu o wee na-asị vam sem ọ na-amakụwali PM ife anwa wesili m iwe o welu m ezigbo iwe PM ebe niile ọ nọ kịta ọ dị holy ebe niile PM nọ kịta onye dịrọ onye dị etu a ịbịa na-emetụgasị aka njọ na aka rụrụmanị aka sabotu a ife anwa wee mee ezigbo iwe ka m gwazie unu nke bụ eziokwu o wutere m so much maka ya bụ nwanyị o nwere ife ọ na-alụ na this our struggle o nwere ife ọ na-alụ ọ bụrụ a minista ọ bụrụ a cabinet minister ọ sị gị na ya bụ independent media ọ bụ ife anyị bịa bụ independent media ife niile a na-ekwu asịrị sọsọ ka ọ ga-anọ na platform ya na-akụ sọsọ asịrị o nwere ife nwaanyị a na-eweta ọ bụrụ donation ka ọ na-eme ọ na-alụrụ ndị ọhaneze ọlụ maka wa brother BMO si na ndị ọhaneze chief ịtọ kpọrọ ya si ya nekwa onye a na ọkwa anya ndị Naijiria n'ife unu na-eme ịnọkata iju onwe gị kedu uru nwaanyị ya bara ọ bụrụ oyibo ka ọ maara asụ oyibo nwa ọ na-ekwu bụ okwu asị o wee chata wee chakwuru awa APM onye fa na-eje ayọ ego oyi ofenye mana kịta ọ na-enyezifa fa na-achọ everything fa ga-eme to pull us down ada ndị ụcha ada achọkwa Biafra maka na ndị ọhaneze na-eyuzie fa na Ifeanyị Ejiofọ nke so wee ndị gọvanọ wee bunata onye ndu na Chinasa Nworu na Chike Dozie ọ kafara wee kpa akpụkpa wee bunata onye ndu fa na ada ndị ụchụ na-alụ ọrụ together to pull this man down our APM mana APM gosiri fa na ya bụ dimkpa na Biafra ka ya bịara ịzọ nwoke a lijuru afọ o nwere ego o nwere ife o ji ego Biafra eme o nwere and the voice mkpọrọ ebe a ka Commander Gentle si n'ọsọsọ Maazị Oge Nkere bụ onye na-ajụfa asị Ngozi ada ajụfa Ngozi si na ya bụ USB why na Ngozi ejero create her own ọ na-eyuzu template PM na-eyuzu template Breji ifuge daalụ sọ Nnenna daalụ onye nwanyị gọzie unu consistent ọ ga-adịrị gị mma yes unu mana isi ọcha ọ na-ebu unu fụrụ isi ọcha ọ na-ebu o nwere nwaanyị na-akọlọ isie white ọ na-analụ nwaanyị anwa die nwaanyị anwa na-akọlọ isie like that ya na die mụtara ụmụ ịtọ ọ na-edina with di ya bụ nwaanyị ka unu wee fụ na nwaanyị a bụ akwụna ike onye ọjọọ ọ bịara ịzọ Biafra ọ bịara iji Biafra wee na-create content amarọ m ife na-eme ndị be anyị a na-eje na platform ya amarọ m ife fa na-eje ege o wee kọlọ isie ka that woman nwaanyị anwa wee send alụm everything no mgbe PM pụta ka m forward ọrịa those days ada ndị ụcha bịarakwa ịchọ Biafra o wee chatachakwuru our APM ọ ndị ọhaneze ndị na-ezifa gọvanọs ndị na-ezi gọvanọs Fulani na Musa ọ ka unu wee malụ link ọ ka ndị na-achọ Biafra
Ọ ife anyị na-afụ. So my people, APM a unu mara ife ọ na-emelu unu. Unu a na-ebuye n'enu. Nwoke ji ego. O nidiri ego anyị. O nwere ọfịs ya na America. O nwere everything. That first Biafra house dị na America. Ya nwa nwunye ego. The man bụ ọgaranya. Mana Chukwu amago ndị ọ ga-use n'oge dịka kịta. Asị na ego adịrọ oziga. Ọ dị echedu. Mana ọ bụrụ onye bụ na anyị nwa ama na-atụ ego. Anyị ga na-atụ ego wee kwado. Maka na onye ndu ezigo ozi wee si anyị ọkwa anyị fụrụ dis oge nkere. We should guide him and protect him with everything in us. Ndị Biafra, unu mara ife nwoke a na-akpọ oge nkere na-emelu unu. Unu ga na-ebuye ka akwa. Maka na Chukwu rọpụtara ya ka ọ bịa rụọla anyị ọrụ. Ka na-akpọkwa his voice. Ka anyị na-ege. Generation have risen up to take their freedom. No man or woman born of a woman can stop that from happening. All we're asking is to be free. We are not asking to go to Kavanshan to annihilate them or rob them or chase them out of their land. We are not asking to go to even the northern part of Nigeria to convert them to be Christian or to wipe them out of the north. All we are doing is defending our own land, our own territory, because we deserve to live. Our God who create us to live in Biafra land, not to live in Cotonou, Ghana, or Lagos. We have our own territory. Our own territory belongs to us. That is our portion. We are not asking to take what belongs to anyone else. That is why I'm happy I have chosen this cause. If I die fighting for the freedom of Biafra, it's an honor. It gives joy. You know you're doing the right thing because God will not come from heaven to do it for us. No. Freedom is not given, it's taken. You take your freedom. And Musa waking up knowing that those that committed crime or those that are not doing what is right supposed to be held accountable. That is the reason why we are holding the Nigerian terrorist state accountable by chasing them out of our land. We are liberating our villages. Now the same Musa is now aligning with the Canadian court. Is now aligning with the United States of America, calling out all the politicians. Musa is now made it clear that the politicians work with the terrorists. He made it clear that the politicians sponsor these so-called terrorists, these evil people that have come to kill us. And we encourage the chief of armed staff of this zoo contraption country called Nigeria to start by dealing with Chatima. It always says that charity begins at home. Musa, since you have waken up from your slumber, evil man, after you have killed thousands of Biafra, you as well that come with your sword, you will die by the sword. We encourage you to first of all go after the drug lord called Tunubu. Tunubu is a criminal. Tunubu sponsored thugs during the so-called election in that zoo country. Go after Tunubu, deal with Tunubu if you can. And also Chatima. Chatima is a co-founder of Boko Haram. Musa, you should first of all go after Chatima. We have seen several pictures, video where Chatima pay visit to Gumi. And they are working with the terrorists. You know, they sponsor these terrorists. Kindly do that as soon as possible to help your fellow Nigerians. But as far as we Biafrans, whatever you and your Nigerian terrorist state do, that's your business. And for those in Biafra land still parading yourself in the name of your governor for the state of Nigeria, remember, we don't validate you. We consider you enemy of the people.
We Yes. consider all the illegitimate governors in Biafra land as terrorists. A foreign nation, a foreign country from far out and wide have identified and smell it that Nigeria is evil, that Nigeria are bad terrorists, they sponsor terrorists, they kill, destroy, rape, kidnap, all kind of injustice and all kind of inhumane treatment that the government of Nigeria is they have put into practice is evil and is condemnable. We encourage Musa, hurry up if you can do it by first of all going after Chetima, Tunubu, and all the senators and governors that you yourself have identified as those that are sponsoring these terrorists. Shame unto you. We know that he's just saying that for them, for the world to look at Nigeria or to look at him like Nigeria is waking up now to clean up their mess. Nigeria mess can never be clean. Nigeria have expired. Nigeria is a dying horse. There is nothing you do. The people of Nigeria, according to former president called Goodluck Jonathan, who don't know his left and right, an old fool that's supposed to do the right thing. People like that are one of those that the land we reject when time comes. This old fool, former president, Goodluck Jonathan, I quote from what he said. He said, Nigeria is never a country. Nigeria is not a country. Nigeria is just a mere geographical expression created by the British government. The British are trying to make it work, but the people of Nigeria are not even trying to help to make it work because the people are not the same. The people have different religion, different lifestyle, different ideology. It's not even about the dangerous. It's not. It's not even about the dangerous diversity. It's about the people don't even want to make it work before you even talk about the dangerous diversity. Here in America, you have it's a diverse country, but at the same time, the people come together and they make it work. In the case of Nigeria, the people are not willing to make it work. The people hate themselves with passion. The North hate the East, the Southwest hate the East. So that hatred is just there. So it's not just compatible. So we urge every Biafran, step up. Everything is now unfolding. We can't keep quiet until they kill us all. Ndị be anyị, our APM na-agwa onye ọbụla kịta ya kunie. Hello Ojo. Wow, ọ pụọ. Biko nụ, kịta onye ọbụla chọrọ ijoin, klikie the link ka ijoin akwụolu ndị Biafra. Ana m esizikwa opportunity a na-ekene our brother Victor Nonso. Thank you for joining us. The link is there for anyone who wants to say anything concerning our donation today. Today is Saturday when we come together for our donation. Biafrans, it is not over until it is completely over. Ndị be anyị, taa bụ Saturday, mbọsị anyị na-agbakọta ọnụ na-eme ife donation anyị ka anyị gụọ onwe anyị ọnụ mara one anyị dị. Reduce the noise, yes, at the background. Go ahead and speak to Biafrans.
But only speaker the noise really so that kafana and wifi na-ekwu. Go ahead. Hello? Yes, I'm hearing you. Go ahead. Good morning. Morning. You say, I'm a handle when I say, APS, I'm a kuli. I don't know, kuli before we can give up. I don't like to make my cable nine months. You can give up. I'm not going to come on, people one man. Then they join up to give no. Then they push you. Una fugo. Ọta ka unu nwụbara. Ojo adịm sure na ị na-anụ ife m na-ekwu. Ọta ka unu nwụbara. Ị ga na-ajụ n'onwe gị kedu ka dị ọnwụ ga-esi wee bịa to an end. Nọ nso ịnọkwa ebe afọ. Ọ bụrụ na ị nọ klike the studio ife na ka ị join the studio. Join am na the link. A na-egbu ụmụaka na-anwụsịsị. Eziokwu. Mgbe Ojukwu duru anyị more than 5 million ma ọ bụrụ na a calculate very well nwụ. Onye a bụ ndị otu ada ndị ụchụ. Onye a bụ ndị otu ada ndị ụchụ. Eche m na onye anyị na ya na-azọ Biafra. A na-egbu ndị be unu. Why na ị nọrọkwa na jee bụrụ Biafra na amị? Why na ị bụrụ Biafra na amị? Ikejenu Ojo jee ebe afọ m na ị na-ege ntị, right? Jee ka yes, ewepụgo m ya. Nọ nso join am. Mba, the idiot ewepụgo m ya. Ọ ndị otu ada ndị ụchụ. A na-egbusisi unu. Ndị Biafra na-ege ntị ka m gwa unu nke bụ eziokwu. A na-egbu anyị egbubere anyị taa. Anya adịrọ m happy na a na-egbu onye ọbụla. Mana ife ị ga-ajụ onwe gị bụ fa bidoro gbube ndị be anyị since 1926. Gbuo anyị na 1953. Gbuo anyị na 1940 something. Gbuo anyị n'ugwu Hausa. Ka na-egbu anyị ma na Lagos. Kedu ife anyị ga-eme ka ogbugbu a kwụsị? Ọ ka anyị nweta our independence. Ka anyị nweta our own nation. That is the only thing we get end there. Unu mana anyị na-eme oge ada ndị uchu na-eso anyị. Ọ sị na ya na-eso anyị. Anyị na-eme fundraising na Saturday. Obunie ha tebụl na-eme program na divide more people ndị nwere ike bịa tụọ ego. Ọ bụrụ na onye dị obedient, onye na-eme ife anyị kwuru, ọ ga-eso wee na-eme ife anyị na-eme. Okay, come up. I will just open the mic for you. Ifuge a na-egbu anyị anyị niile jee ka egbucha anyị ncha. Ụfọdụ ga-anọ na-ekwu okwu ka anyị nwee independence. Ifuru ewu a amara m nọ ife ọ bịara ikwu. Eche m na onye Biafra chọrọ ikwu okwu. Onye a bụ onye Hausa, onye Fulani na-asụ Igbo. A na-egbu unu. Gị nwa nwaanyị ji wee nọdụ ebe a na-ekwu okwu. Jee na Okigwe nọ ebe war front dị. Go and join the army. Because ama m na ị na-ege m ntị. Jee join afa. Ị nwere ike ịjụ onwe gị sị kedu ife anyị ga-eme ka akwụsị igbu anyị? Ọ ka anyị nweta independence. Ọ ka anyị bụrụ a nation. Daalụ sọ. Daalụ Victor. Sorry, Okonkwo. Daalụ. Ọnyanụ. Ka mmadụ ga-esi pụta ebe a ọ bịa na-akọ na a na-egbu anyị. Onye ndu kwuru ya. He is a fool. Yes, Onyinyechi. Ọ ezigbo fool bụkwa nke na-acha ọkụ. Ọ ndị a na-eje na platform ada ndị ụchụ. From platform to platform fa na-agbagharị. Otego egbubelu ndị be anyị. Ọkwa ifuru ụdị onye a. Ụdị nwoke a bata na dị studio bịa ịkọ rubbish. Ọfụ Ojukwu, ọ ga-egbu Ojukwu.
ọ ga-ajụ ya sị ya why iji allow 5 million Biafrans wee nwụọ. Onye na-emelu gị ife ọma kama ị gasị ya daalụ, igwele ọnụ ọjọọ. Oge nkere ọ ya nwa ga-eje n'ọlụ gị agha. Go and fight. Go and fight. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, if you are a man, go and fight. Jee nụọ ọgụ like a man, so that ka ịma that you are a man, you are fighting for our people. O tego egbubelu ndị be anyị, yes, but kịta fa na-egbu anyị, anyị nwa na-egbukwafa maka na anyị ji nya bụ egbe. Ọ ndị onye ndu fọmụ nyefe egbe ESN, yes, ọ fanwa bụ ndị a convert kịta fabulu Biafra Liberation Army. Ọ fa nọ kịta, you know. So my people, o nwere ife dịka, yes, Solomon, go ahead, the mic is yours. Gwa ndị be anyị okwu. Hello, Solomon. Ka na-akpọkwa voice APM until Solomon settle. If we keep quiet, they will kill us all. And we are using the opportunity to also invite all fellow genuine Biafrans. Even if you have fall astray before, please come back, do what is right. Because at the end of the day, if you decide to collude with the evil terrorists, or if you decide to work against the Biafran people, it won't be well with you. You will regret it. It's a promise. But if you come back and do what is right, we all can make a journey of 100 days, 10 days journey. Biafra is here. I keep saying it for some time now. I can smell it. I see Biafra. Biafra is here. And I believe you can bear witness with me. The way the media is talking about Biafra today, it haven't happened for over 50 years. The way Biafra is trending, our leader Mazin Nnamdi Kanu once said that time is coming. Even the Nigerian Gota media will be carrying Biafra news. There's a time 4, 5, 6 years ago, if somebody tells you that Biafran topic will be a topic or headline in any major media news in the world, you will say no. But look at today, we have get to Washington, D.C., we have had series of meetings with United States of America, Congress and senators. We have had a handshake with the Speaker of the House. We have met with him, met with some great senators and congressmen and women as well. Our gospel of freedom have gotten to the leader of the free world. We believe America will play a vital role in recognizing Biafra. That is the reason why we Biafran people need to step up and get our freedom. It's time we kick all these terrorists out of our land. We can only do that as fast as soon as possible if all those saboteurs can repent from their evil way. Repent from your evil way, come back and join the genuine people that want the freedom of Biafra. Yesterday, I came across listing a little bit on space where somebody, I can't tell if that person is a Biafra, said all kind of manner of lies, propaganda, all kinds of evil thing about me. I ask myself question. This young man, I believe he's young. Tomorrow, if he keep praying for a better life or for God to have mercy on him, and if calamity start falling upon him, he will not know where the calamity is falling from. Please, if you are doing and practicing any kind of evil thing or you're doing any evil thing, please desist from it. Do what is right. We are living in a spiritual world that things work. A lot of things work in a spiritual way that we can't control.
Sometimes what we did or our action can actually prevent our glory from shining or from coming at the right time. We all remember the prayer of our leader, Mazin Namdekan, when he once said, Chukokika Biama, our God, Jehovah God, who created the heaven and earth, Elohim, whatever we have done, anyhow we have come short of your glory, please forgive us. Because sometimes action or what one have done can prevent your blessing. Please, we have to be careful. We have to be careful the word we order out, what we do. Please, I pray that every Biafran will come back and do what is right and fight for the freedom of Biafra. If you're fighting against the freedom of Biafra, it will never be well with you and your household. Please desist from your evil way. We have gotten to a point of no return. We have crossed the Rubicon. Biafra is here. Next month, we'll be getting a lot of good news from Washington, D.C. And now that everything is unfolding, this is one of the first time that this chief of army staff of this terrorist country have come out and lamenting about the insecurity, and he's making it clear to the entire world that those that are causing the insecurity in Biafra land today are the paid or the politicians of the contraption country called Nigeria. And if you're an illegitimate governor, senator parading yourself in Biafra land, disease. Please, my fellow citizens, yesterday we spent quite hours of time. We passed a lot of message yesterday. There's this going, that's go this way. A word is enough for the wise one. A lot of Biafrans have lost their life in the cause of this freedom. We all know that. And we all know what to do is to fight to free our nation. And we all know why fighting, we need finance, we need to support our freedom, we need to support our BDF to be able to do the job, to kick out all these terrorists from our land. Please kindly support your freedom. Kindly support your freedom. Thank you all from here. I'm still going to hang in here while we have our Honorable Minister of Information. We take you from there. And we also have the Chief of Defense Force, which is here with us. I believe we have a good evening. We have some good interaction to talk about the reason why we should seize this opportunity. Go ahead, Nonso, and talk to Biafrans. Hello, Nonso, go ahead. Am I coming out? Yes. Yes. Good morning, ma. Good morning, dear friends. Am I coming out? All Yes, right. yes, go Because ahead. I heard when you wanted me to come in immediately, I was not in a conducive environment, so I just have to take a few minutes Yes, to make I sure do that understand. I come in, just because of one issue that needed to be addressed. And mmeji onye Igbo ji address ya ka ọ mara na anyị ọwụdụ sọsọ ya nwa onye Igbo ka Chineke ghara ịkpọ ya ọkụ when I was Onye ala, so ife m chọrọ ije ya onye. na-awụ ịma ọ pụtara hie bịa na-agụcha ọsụ m ọ bịara hie bịa na-agụcha ọsụ m asụ mmiri na-ekwuferi eri feel that maybe those people digre ya si ya bịa or this platform ka ị ga-abịa na-akọ eri those nonsense issue mebiri gị ịma ha platform ndị rire ego ole ka ị contribute ma na-ekwugodo or mmadụ platform ndị ga-aga na-akọ this nonsense na-akọ or ịnọkọta nnọọ ibilie ịpụta ịbịa na this platform bịa na brigi platform na-akọ iri onwego ego ọbụla brigi riri nwere any evidence anywhere in the history of brigi that brigi riri ego Biafra ọ dịka o nwere ihe na-eme unu n'isi ọ dịka ọ na-ama ha na ihe awụ gọọmenti unu feel na all those organization and all those this thing ịbịara here be deceive ndị mmadụ Ibra here be deceived the few ones that are even trying to come back. All Ibra here be me.
ndị na-ahụ the effort and the success of Biafran government in exile and the de facto government in the homeland, ndị na-ahụ the effort of the Biafran Liberation Army, otu ha si agba mbọ, otu ha si echekwa obodo anyị, otu ihe mma niile ha na onwe dị nke ị ga-afụ, ị ga-jiri bido, ị ga-asị m that onweghị n'ike, asị m kamgbe echi bịa ijiri pụta government in exile, ị ga-asị m onweghị anything at all, onweghị anything at all ndị na-eme land instead of you to come here, you know, just because in when so data with that your noisy and that your stinking environment big nonsense, you know. It just for you, just for all just for you to just come here and deceive Ibia deceive maybe the rest people. Onye hu ala ebo na-ekwu kita na feel no mmadụ. Onye hu nga ọ na-ekwu kita na feel no mmadụ na-ekwu. Mana onye awo onye Fulani, maka na anyị ma na obodo ịma ha chọrọ ịbịa, ha bịa with only Igbo, because normally obodo mmadụ niile na-asụ Igbo onye Igbo. And the Biafra, why is it that every time Owuru soso asụsụ anyị ka unu na-eji abịa? All these saboteurs, why oji wuru anytime unu ji chibia unu use asụsụ be anyị? Ndị ara. Mana Biafra land nwere asụsụ dị iche iche. Na godomigodo, nwee izo, nwee urugbo, nwee ihe niile ma efik ya. Anywhere, maybe any day, maybe any of all these people na actually use all this Fulani miss blood, ndị a amadụ ebe ha si bịa, just bịa na obodo anyị bịa mụọ our language, ama me train for this time to come. So because the few and the people cannot come here, and ihe anyị na-ekwupụta na awụ tayeshi, raise all more funds. Ọ na isi mebiri ndị na-abịa egbugo, ị na ha ahụ ha with armor tanks. Ọwara na-agba gị armor tanks, ego ole ka contribute, ego ole ka iweta, ị na ha afụ ha with fighter jet with sophisticated weapons eji abịa. Ele ihe, okay, all those weapons and all those armor tanks ha ji abịa. Ihugo anytime heji those same armor tanks. Ọ na ha bata with 100 armor tanks. Ihugo ebe ha jizi that 100 armor tanks na alaghachi back kamgbe more than 5 years or 3 years ebidoro agha. Ifugo ya na ịma unu pụta unu na akwa. So I can account as zone now with facts and because if feeling na ibiala here na. So come jụọ gị na isi na nke a nke ọzọ na-eme kamgbe in the history of Biafran government and Commemoration Army raised the dragon flag n'obodo anyị. Ịma unu na-ezuzagharị, unu feel unu pụta because unu feel unu ma gentle, unu ma nka because ọ na-apụta na-ekwu unu feel na ọwụ bịa ka m gwa unu ndị awụ army ịpụta na-ele ya as gentle, ịpụta na-ele ya as ihe a that means isi adịghị gị mma because ọ bụrụ na ịpụta ifu onye Fulani egbe ị na-atụ ya ụjọ na-asị ya asa, then gentle onye na-echekwa obodo anyị, onye that is umi ọwụdo all these security, all these nonsense criminals unu ji aga terrorists ebe niile. Ifeeli na ndị amadi ihe, ndị mma rules of engagement, ndị mma the reason why this what it means to protect lives and property. Unu apụta na akọgheri because of I need the ego. Ịma ha na I wepụta ego support all these people, wepụta ego support ha. Ichena zoo terrorist army, ichena zoo terrorist army pụta ifu go our army, ị na ha afụ gallant men, ị na ha afụ men the gallant, the bold. That is all those nwaza, exactly, all those nkịtara and all those mad people amadụ ebe ha si pụta. All those anywhere be left face apụta na akọgheri. All those ones our problem. What are those people our problem? You know how ịma na awụ na ewepụta ego mee ihe kwesịrị ime, kit all these people, equipped them, hapụta like this maka Chineke. Even so only the unveiling of their this ndị zoo army ha ga-ekwete. Ọwara na-agba kamgbe how many years ndị a ji abata n'obodo anyị with armor tanks and ihe niile, fighter jets, everything na agha niile ha na-alụ. Onwego any time ịhụrụ na maybe na ha batara with 30 armor tank na anytime ha na-ala ha apụta ha sị gị na operation succeeded, ha pụta na Ogbunigwe na-agbalịsie or anything. Ọkwa every time ka akwa ka ha na-ebe. Yes now,
onweghị nke na-ala ala. So if gị nwa na onwe gị fụcha those states pụta na-akọ ya, ịma ha na ọnwụ mgbe our Biafra Liberation Army deal with them ka ndị a ịma unu niile ma na ọ wụtụkwa the same Nigerian terrorists use their fighter jet, use their armor tank bata na be ndị mmadụ, evidence everything nọ there. Kama ị ga-apụta, kama ị ga-support your own, kama ị ga-apụta ma otu anyị ga-esi mee ya, ị nọrọ n'akụkụ na-akọ eri ara agbagbukwu ego there. Ọ sị na afọ ya bụ ojo na-anwụ anwụ. Ịbịara bụ ikwu okwu ịfụ dị mkpa ha ka gị, ịfụ dị mkpa ha ka gị, ịfụ dị mkpa ha ka gị, ịfụ dị mkpa ha ka ya, just big for nothing. Enwere ike na iji nwaanyị ji ụmụ ịpụta na-akọ eri, ịmadụ ihe a na-akọ ngwanụ nọrọnụ na ichi maka na anyị fili ngwanụ ma mụnwa ma onye ọbụla ka anyị gba nkịtị, Chineke kwụọ gị ọkụ dị will I because of sọsọ gị nwa ka the whole community nwụcha, Chineke kwụọ gị ọkụ. Ọ bụrụ na ọ nwere anything ị na-contribute, because just get out from here, idiot. Asị unu weta ego na unu na-eweta ego crayfish, na-eweta ego ihe a na-egbuchi. Ị nwere any evidence with all these things na-ekwu? Can you be held accountable? O nwere nwanne anyị nwoke batala ebe a, ọ chọrọ nwere ijoin evidence na to all these things, all this tokwa the same aka apụta just God disgrace onwe ha na Finland, ebe unu na-achọ ebe unu ga-akọ eri without evidence, na-ezuzari. Just look at the way people are condemning your generations. Iche na mmadụ ka ị na-eme here big why that ịma ha dị apụm ịnwa anwa bịa again to this Biafran government in exile platform again. Chineke akpọ gị ọkụ, kpọọ ezinụlọ gị ọkụ, ma ihe niile ijiri biri n'ụwa, Chineke akpọ gị ọkụ, idiot. Ịbịara here big few people na-eme Musa na-ebe akwa. Ịfụ na Musa pụtara recently na-ebe akwa, ịbịara big why na ha na-egbu anyị. Agwara gị na ya ama na na-egbu anyị ọhụ because of all these things na ọgbụgbụ and all this unjustly killing. Ọ ihe mere anyị ji na-asị pụtanụ n'igwe ka anyị support Biafra gọọmenti na pụta ihe na-agụcha asụ mmiri, idiot. Ị nwere luck. Ịma some of you ọwụ just unu nwee opportunity nọrọ na back of phone unu na-ekwu iri. Don't worry, very soon Biafra ga-abịa, and that is ewe ebe ahụ ka anyị na-eche. Unu chili na Biafra ga-eteke ihe a, ebe unu feel ihe a wụ 1967. Bịa ka m gwa gị, akwifu na I dị very very smart and intelligent. Ọkwa ịma na nkịta na iwe dị anyị n'obi. Ọkwa ifuru na Ivo Sefi bịara here dị gosi na gagagagagaga as if maybe iwe na-ewe gị. Cool down. Ọ bụ na ịmadụ ihe ị ga-eme, step aside. Thank you very much. Please, mommy, ekwekwele ka any of all these criminals bata here before he kwuo 1 or 2. You notice ahala them, you bring them down ozugbo tishi onye nka, because ọ bụ na ị hapụrụ ya 2 minutes na ọsọsọ idozi ebe ndị ọ ga-ejisi. Mana anyị nọ here ka anyị debunk. Thank you. Ọ dị mma, daalụ. Mr. Solomon, biko join kwa anyị again ka ndị Biafra n'onu gị. Daalụnụ. Ka m na-akpọ onu ndị isi anyị. Onye chọrọ ijoin ya click the link biko. Thank you, Nonso. Bravo to you. Thank you. Because Biafra is trending and the Nigerian terrorist is going down, and we see their chief of army staff is crying and pointing finger, calling Chetima the sponsor of the insecurity because Chetima is a terrorist. Calling Tinubu the sponsor of the insecurity because Tinubu is a terrorist. Gumi is a terrorist. And all the politicians, all the illegitimate, starting from Hope Uzodinma Soludo. Yes, go ahead, Onyinyechi. Bravo to you. Thank you. I'm pointing finger, calling Chetima. Gbanyụọ your own voice, Ifena. Calling Tinubu the sponsor of the because the terrorist. Gbanyụọ the device iji ege the thing. From Hope Uzodinma Soludo. Yes. Hello, Onyinyechi. Well, hello, Auntie. Good morning from here. Morning. Daalụ ezigbo nwanne m. Hello.
Ya Ekwulokwu kube. ezigbo nwaanyị. Nne ị hụrụ onye Daalụ. onye mba onye iberibe anyị hụrụ batara ebe a bịa kwuo ihe a ilecha anya ọfụma ị ga-ahụ nọ ndị a na-eso ada dị ọra mma. Lee ọnụ Yes. Echekwa m nọọ a genuine Biafran. ọnụ okwu nwoke ahụ ọ ndị a na-eso Network. ya nọ na Naịjirịa na onwechaghị much thing ha na-etinye Nwere. few Yes. na-ewepụta ego ha mebi ndị a na-efolo ha dị 300 500 ha na-efidi n'ọha niile na-ewepụ ha mana ụfọdụ n'ime ha wụ ndị Oh. Hausa tụrụ ime ha na onwe ihe ha ya na gentle onye tọrọ ọ bụghị ọgbọ ya bụ ndị na-anọ ọ na-etinye Not ihu na at onwe ihe all. ọ na-etinye ile ọnụ mmiri okwu ya onweghị ka o si kwuo okwu ka onye ihe na-eme na ebe anyị nọ na-ewute legodi the whole amount mbụta nke ezinyere ebe ahụ ka ha si gbaa ha pieces mgbagodi m ihe ha Exactly. ma o nwere ihe ọzọ nwere ike inye anyị ndụ obi aṅụrị ma o nwere ihe ọzọ nwere ike ịtọ anyị ụtọ mbụsị m hụrụ ihe a m tiri mkpu nsi Yes. na-ajụ dị ntị a kedu ihe ndị a ji menwuo ihe a ịmakwa ihe bụ amụta nka mgbe amụta nka Oh. Yes. amụta nka ọ bụ jokes ordinary iron ogbunigwe ka Oh. Ogbunigwe wee tarie ya. Ewu. okwu m na-ewepụrụ ndị a aka asị m Chineke ụtụtụ ọkwa ha na ha ada ọkwa ha na ha ada one by one lelee ka ụbọchị ha dị ha niile ndị grupu a niile onye m na-ekwu si na ihe m na-enye ha one month onwe nke ga-anọrụ ndị nke a na ha nọrụrụ one month ọgbaghara Exactly. ha nọrụghị one month ọgbaghara baa n'ime ha ọ ihe nwoke a nwere ndị ọ na-abụ m lekọta m na-ajụ sị ọkwa mmadụ wee ya so ihe a niile ị na-ekwu since morning onweghị ihe ọ mụtara onweghị ihe o ji aka onweghị eziokwu ọ nụrụ from it Mba. ka ihe na-eme ndị anyị ji ebi ndịrị ndụ a ha na-ebi I don't know. maka na ọ bụghị onye dị otu a ga-eweta ya Chineke gọzie gị nwaanyị mara mma jisie ike Daalụ nwanne m. m ga-esend my own this thing money na ma ikwucha m forward ọrụ gị my receipt since ị gasị nnaghị ekwo mfọwọkwa mụ na gị nọ na WhatsApp mfọwọdụ ọrụ gị my receipt ọrụ mgbe ụfọdụ m na-alọta very late ndị tired jisi ike agaghị m akọ n'aka ego amakọ gị n'ụwa ma gị ma ụmụ gị ma famili gị niile ego ga-eju unu n'aka unu ga-abụ very wealthy family. Atọ Chineke ama nkwe even last week m mekatara gozie gị ume agaghị ada gị mba ịnụ mba chacha mgbe ụfọdụ m nọrọ n'ọfịs nọrọ ike ndere m ya na WhatsApp ndịkwa ka nklikikwa m ga-etukwa nwa obere mebi m pụọ gawa na field mgbanyụọ ihe a m si Chineke ume ịnụ ike agaghị agwụ gị ụkwara Biafra ọ bịago ekwuegoro okwu anyị to this extent bayi ịkpọwa Nigeria Canada ọkwa ha mention go about Nigeria ihe na-agụ ndị anyị bụ gburugburu because of yes now Canada ekwugo na PDP na because of ihe ọ na-eme ị naghị ahụ ihe ọ na-ezuzu na-disgrace arịa onwe ya nnọkọta na-ajụ ndị mmadụ na-esodo nwaanyị a ihe na ọnọdụkwa ha n'anya gbalịsi ike na ndị anyị nọsa na-achọ ị na-anụ asụsụ Igbo nwere nwaanyị m sendịrị ihe a gị your this thing na WhatsApp ọ sị m na ya na-akwa na oke English akwa nọ ya ahụ problem nsi a don't worry na enide mụ na gị ga-ekwu na na ha asị gị na gị jisie ike tinyetu platform ga-awụ
Mba, ọ Igbo ka m Igbo na-asụsụ ebe a. ka ha nwee ike Adị m na-efeniri ground. Ehe, nne ịma na ebe iwọchi a ya bụ ihe ọfụma platfọm Igbo ka ihu m na ihe na-asụ. Ana m asụ kwa ihe m gwara ya sị na ihe mere n'ọhịa this platform ka ike gị n'ọkwa n'Igbo na ọ na-agbalị ọ ana m asụ sị m na ị na-asụtụkwa English nsị ya no ịma ile ihu na ihe a mere o ji dị ka ada geniri ground ọ bịabịa okikikwa ya out. Solomon ngwa kwubekwa kịta. Talk to Biafrans. Hello, Solomon. Solomon, go ahead and talk now that you are here. Solomon, talk now. Hello, Solomon. Held American citizens hostages in Gaza. We did not see that U.S. government rehabilitated Hamas terrorists and put them back into U.S. military formations to come and kill all the U.S. Army personnel. It is pathetic. It is only in Nigeria that you see that elephants will wake up, develop wings, and start flying. We appreciate that Musa will continue to come out and speak, because anytime he comes out to speak, God is using his mouth to destroy Nigeria. And for the reason why we did not see Musa coming out, Musa has been grieving what Biafra Defense Forces have done to his terrorist soldiers. Yes. Ndị be anyị. Solomon, go ahead. Kwuelu ndị Biafra okwu now. Hello, Solomon. Go ahead and talk. Your network is really, really bad. Ọ ife zoo na-eme ndị mmadụ. Solomon, I will continue to play the voice of our information minister. Because when we tell people the numbers of Musa terrorists that have been sent to Biafra land, the numbers are too much. It's over 650 since November 2024. Can Musa come out openly to tell you people that this is what has happened to their Fulani terrorist foot soldiers? No, he cannot. That is why you heard him say, Go on, Solomon, talk to Biafrans. Network. there are Biafra Army lieutenants in Imo State, Enugu State, Anambra State, Ebonyi State, Abia State. Since we succeeded in the arrest of Simon Ekpa, there are lieutenants of Biafra Army. There are lieutenants of Simon Ekpa in Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi, and Abia. So it is very laughable if you knew that there are lieutenants of Biafra Army in Imo, Anambra, Abia, Ebonyi, Enugu, and then you did not go after them all this while. You left them, you allowed them. They have been calling you since and say, come down to the battlefield. Simon Ekpa is not your problem. We appreciate
all Biafrans, we appreciate our Biafra Defense Forces, and we look forward to seeing more of their exploits. Biafrans in the homeland, support your freedom. Do not betray or sabotage the confidence that the Biafra Defense Forces have for you. They sacrifice their lives every day. They put their lives on the line. They don't care about their own pleasure or their future. Rather, what echoes in their head every day is how to make sure they liberate the entire Biafra land so that we can have our full sovereignty. So don't be the scapegoats and don't join the enemies of Biafra in the name of election to destroy your freedom. As we continue. My people, the person you are going to hear his voice now is our minister, one of our defense ministers. Success. Listen to him. As we continue. Put our old fathers and mothers, our kids, our children to become. Musa just acknowledged that there are some lieutenants. So Musa now tell the world that See on a daily basis. And so thank you so much. We give the mic to the next person. Who is next? Okay. Are these hands for question or they? You see, our God never sleep. God have released it. You call them to release the platforms. Why are we waiting? These people have costed the lives of thousands of Biafrans because of their lies and their deceit, their false informations against you, our APM. A real honorable and holy man of God that God have chosen for this job. Go ahead, Solomon. Talk to Biafrans. Hello, Solomon. Oh, gosh. Go ahead and talk to Biafrans. Thank you, Wachineke. At APM, are you close to your mic? Our race is about to be wiped out. Everybody becomes a hostages in Gaza. We did not see that. You think we have won? No. With millions of Biafran defense forces, which they have never seen of their likes in this form. I'm telling you, the likes of the People's General Butuzo and General B44, General Gento Diao, General Obwebile Butuzo, and some, all of them, plenty, lots of them. You have never seen them in this form, in this like. So it was a shock to Musa. But after all, these guys are still gallant. And according to him, there are places that say there are terrains that are unpassable. You cannot pass, you cannot cross it. It's a red line. And he could just confirm that. And you see General in Jamaica coming to update Biafrans on the situation
Okigwe to tell you Biafran armies are not backing down. They are taking territories. Yes, it is not easy, but actually they are taking liberating territories. So, and this war will continue. We're not going to give a full update on what's going on ground, so that it will not pass an intel to the government of the abattoir called Nigeria. So, but I'm telling you, it is not that the liberation, what we call liberation, it is not that it has started. And the units in Okigwe are doing us proud. So my prayer and the earnest prayer is that all our generals who were caught in the cobweb of their evil act of poisoning them, yes, they get a speedy recovery. They will continue until victory is won. So keep supporting your army. Do not relent. What is mostly needed now is funds. You keep funding your army until we liberate Biafra land inch by inch, town by town, village by village, until everyone is free. Thank you all. Thank you. I want to also thank fellow Biafrans for standing with our acting Prime Minister. They are standing with the truth. And those who, it is only a fool that they will go to market and point to him his mother. Everyone knows his mother. If you like, be blunt. If you like, maybe have other thing that will make you to feel like, no, I cannot easily recognize. It is only a fool that will say, this is your mother. And those of you who stood from with him from onset, you are wise. I want to thank you. Say, keep standing. In few days' time, our Prime Minister may join us, and to finish this liberation that we all started together. Same thing we pray for our leader, Maznam Dekan, and every other genuine Biafrans that were detained by the zoo or any other places across the world. Freedom is theirs. Same thing with Dr. Choayaba. So this business of freedom that we all started together, we all will finish it in good health and good intention. God bless you all as you all listen, and your questions, the one that we can answer can be attended to. But if you know your question maybe is going to expose some intels, please do not ask. Wait until the right time to ask the questions comes. But for now, it's not every question that can be attended to, but we can try as much as we can to ensure we address every issues at all levels. God bless you all as we continue. My people, you have all heard it. We are making progress. I will not tell you that the battle is over. Nwanne anyị nwaanyị bịala ebe a, Onyinyechi, unu nụrụ ife ọ na-ekwu. Kịta platfọm a, ọkwa unu fụ platfọm a, ọ Breji platfọm, and Igbo ka m na-asụ ebe a, mana o nwere ife na-eme m ji asụ oyibo oge ụfọdụ. Ka m kọwara unu, maka na mụ na unu nọ ebe a. O nwere ndị nọ ebe a ada aghọta why anyị ji eme ife anyị na-eme. Fa ghọtara ife Biafra liberation bụ all about. Fa ghọtara ife freedom fight bụ all about. My people, o nwere ife ị chọrọ kịta. Ama m na ndị be anyị na-agụ akwụkwọ. Anyị agụlụrọkwa ka ndị Yoruba o. Na the whole of that region, all Yoruba kasị wee gụọ akwụkwọ. Yes. Maka na oge ndị ọcha bịa, mmiri dị na befa. Ndị ọcha setụrụ ebe anwa, baa na all the villages.
kọnvat afafa na-agụ akwụkwọ awụ wee bịa nyezie ndị befa scholarship fa wee na-agụ akwụkwọ anyị megide anyị wee nụba agha fa na-agụ akwụkwọ anyị na-anụ agha etu ọ dị kịta ụfọdụ amarọ na agha dị ụfọdụ amarọ na agha dị nwanne anyị nwaanyị a na-ekwu si na fachọ ka a na-asụ Igbo a na-asụ Igbo ebe a mana ịbịa ị ga-asụkwa bekee ka ndị ọcha wee ghọta ife ụfọdụ anyị na-ekwu unu anụgie ọ bụrụ na m ama na-asụ Igbo ma ọ na m ama na-asụ oyibo chacha m ga-asụ oyibo ka fa wee ghọta maka oge ụfọdụ ị na-anya enwe ife dịka 30 or 40 viewers ụfọdụ n'ime fa bụ ndị na-ege ntị ka fa nụ ife anyị na-ekwu ifugie afọ m na Solomon na-enwe problem I wish na ị ga-abata kịta kwuo something before Amanda Nessa TV go ahead kwube okwu kwube oke afụgo m ebe nsogbu dị na ị nọ n'obodo anyị gbanyụọ the video ka ị chọrọ ya ka ọ dị on ya dịba on ya kwube ọ dị mma ngwa kwube anọ n'obodo unu oke ngwa anọ m ebe ahụ ị nọ so ihe nga bụ na ndị iro erika ferika ndị iro erika maazị Nnamdi Kanu kwulie and etu o kwulie anyị ma ara na-apụta ife ma n'ime ihe niile nwanne anyị nwanyị Minista Betty ị na-anwa daalụ ị na-agba n'ihe nne because Chukwu jiri alụ ọrụ daalụ enweghị ebe olu gị na ada ndị mbụ na ndị ege daalụ ada ndị ụchụ yes onye na-aka ọnụ enweghị ihe ọma ebe anyị nọ kwalite elu 1 billion than ada ndị ụchụ so ndị Igbo ndị na-asụ asụ geenụ nwanne anyị nwaanyị ntị Chineke ji arụ ọrụ nnukwu steji anyị nọ na anyị dobe ebe anyị na-aga yes anyị na-aga na-abụ ka anyị nwere onwe anyị riri klago Biafra na 2nd of December 2024 ebe anyị nọ na-abụ 2025 and steji anyị nọ kịta enyedehe ka akụkọ because dịkpata akụ afọ ichelie eji maazị Nnamdi Kanu aka eji aka den chee na ihe gbasara Biafra ya ananiyi mana Biafra bụ spirit Biafra bụ ideology Biafra bụ ihe Chineke chọrọ eji dọpụta ụmụ ya Black African Jews of West Africa so ọ ihe ọchị iji ụbọchị iji odupụta anyị from obodo ndị Zoo so n'ime ihe niile ha anyị ga-eme kịta abụ ọ nọ na fence ritual for under fence ọ bụrụ na isi nọ ntere Kanu apụta chegharịa ọ bụrụ na isi nọ ntere Monita apụta chegharịa because anyị ama akụkọ aka anyị ama anọ na-eche ka ha pụta because Monita ahụ ya Biafra Kanu abụọ Biafra Biafra is a spirit eyuzugo Ojukwu mgbe oyi yuzuo Wazirike yuzuo Kanu wee mepee Black Africa anya mepee black world anya yes then taa oyizuo Simon Ekpa the finisher o wee mee foundation
Here Nigeria na since 100 years. But database Biafra nwere. Yes. Yeah, the constitution Nigeria na-enweghị. Okay, man, the constitution Nigeria ji alụ ọrụ nke ndị agha dị. Hapụ ka ọjọọ de nonsense. Ka ọ baala ndị North uru. Ma ọ bụghị maka anyị nwa. Anyị na ndị bụ ndị South. Most in the Eastern region, which is Biafra. That constitution they're against us. It's not even constitution. All the Greek are turned into constitution. Yes. What Biafra chapter? Get you and water. I get you and water Biafra in a choma. So the end there name I have to go by Naga. Biafra chapter I was kind of bylaws. Bylaws kulai that here was and security they classified. And no go area for any individual. Here was fund. Ego, Ejema, all the classified. On there tell them man. They tell man na Ghana. Yes. So on na Agoka. In Agoka Catholic. On our Messi, Ije Kemali here met an offering. Exactly. MSC Kemai met an abata. Ije Sima Kemai Emale go net na pos. Kemale to Sejana. Anya nebu honyoka. Otu a ka ọ dị na-aga Pentecostal. Otu a ka ọ dị na-aga Anglican. Ị na-aga Methodist. Ogwe Chukwu bụ ije n'ụlọ ụka. Ije n'ụlọ ụka n'okwu Chineke. Ị nara ngọzi naba. Ọ bụghị maka finance ma ebe etinye na finance. Unu na-asụ tata bụ Saturday a na-eme fundraising. Ị nọ na zoo, ị na Biafra land, ị nọ Japan, ị nọ n'Europe ka ị nọ n'Asia ka ị nọ n'Africa. Nwanne anyị nwaanyị ga-etinyela anyị link for the zoo for the Zoom. So by the time OTL link olu 6 o'clock or 6:30 bata na Zoom if you na-emeba. Yes. I'll go no one kobo ka inwe onye ebe a. Ụgwọ nzọpụta ka ị na-akwụ. Ụgwọ ịzọpụta isi gị. O nwere ihe na-eme ndị atọ na-agbụ ndị ebe agụ ha wee jide ha na sisi enweghị ha okwu eje ha na-alụwa ya ka ndị ebe a so okwu gana nwunye ebe ha mba nwunye eje kpọọ ndị ebe agụ. Enago be that. Ọ bụkwa nọ pastọ ka ị bụ ikpe ihe mmadụ ndụmọdụ ga-adịrị ya mma before you know it akpọrọ ndị ebe agụ akpọrọ gị edobe ebe ahụ ije ebe ahụ fụchasịa ndị dị iche iche ndị Biafra Liberation Army wee tika ebe ha nọ na their base wee fụ ndị nọ na-agbụ ebe ahụ onye a na-ajụ ihe mere
Then at the end, emeghepụ ha n'agbụ. So ka ifu ka esi anwụ n'ala Igbo, ifu ka esi anwụ na South East, ifu ka esi anwụ na Biafra land. Ma ndị press na-ezobi ya, ha ga-anụsị news niile a maka ha ghara ịnwụ, ka ha ghara ịnara ha laịsensị ha. Ha adịghị egosi ụwa. Mana n'ime na thank God for nwanne anyị. Thank God for Bridgie. Bridgie bụ only government ga-esevu anyị, ga-anapụta anyị n'aka ndị zoo. Yes. Ga-eme ka a mara anyị n'ụwa. Yes. Ga-eme ka e recognize anyị. Yes. Anyị so bụ company of nation. Eziokwu. Ọ Bridgie. Nke nwanne anyị nwoke bụ APM. Daalụ. Ndewo. Thank you so much. Ogechukwu Nkere, onye nọchitere anya na-anọchite anya Simon Ekpa, our PM. So nyanwa bụ APM na ọkwa ya Minister of Finance. Oche Minister of Finance adị. Simon pụta echi, ọ na-apụ n'oche APM. Simon akwụkwọ PM. Exactly. APM mean acting prime minister. Yes. So bụrụkwara minister of all the faithful because na the Minister of Finance onye agụụ ekwesịghị nọ ebe ahụ. APM anyị bụ onye rijuru afọ, ọ bụ ọgaranya ngada, ọ nọsiri ike, ọ nọgide gbaa n'obodo Amerịka, amụ ya ama. Ọ ihe o ji abala anyị na White House, ọ ihe o ji aga Capitol, ọ ihe o ji aga na White House na-emit ndị men that matters. Yes. So okwu anyị erugo n'eluigwe. Yes. Daalụ. Amanda. So onye ọbụla na-anụ asụ asụ, onye ọ na-ahụ nwa Biafra n'ọdụgide gbaa, tụnye ego gị, onwe na-eri ego gị. Ogbede kịta ngakwa tụị nke m, tụnye n'iji nwanza si na ọtụị ka ha ji atụtụrụ ihe ha na-eri. So nwa tụị ọ bụ na ọ na-ewu wine tapa, ọ na nna gị wine tapa, ị ga-afụ na mmiri nkwụ a na-aṅụ na-atụ pam pam pam, ọ na-drop small. Before you know it, in the morning, nna ga-eje tepụta ya. O tepụta obuli ebe a na obuli gaba afịa, o lebelesie, ọ na-ese ego. Taa ma ụgwọ akwụkwọ were kwalụ ụgwọ akwụkwọ. Ụfọdụ ka eji ego mmanya wee na university, ha mee masters ha, nwee PhD, pụta na-aba mba today. Mana ndị Fulani achọ ọzọkwa ka mmadụ. Thank you Solomon. Daalụ. Thank you so much. Thank you Michael. Isi na ị chọrọ ịma maka PM, ọ na ide ege ntị ife niile a na-ekwu. Ọnwa ọzọ ga-abịa, onye isi anyị ga-apụta, ọ ga-apụta, and anyị believe kwa na onye ndu na olukwa mgbe ikpe court ya bụ na ọ ga-apụtakwa tu. So ịmago ka m gwa unu ife na-eme. Oge ụfọdụ anyị na-alaiki ka abịa na-agwa ya ife niile ka ọ dị anyị obi ụsọ, ka anyị dị happy. Mana o nwere ife ị ga-achọpụta bụ na o nwere ndị na-agba mgba, fanụrụ ana na asị na a na-erelize onye a feje ndị anwa connive wee jee gwa ndị Finland jidie ka na-agba mgba ka ọ ghara ịpụta.
ndị otu Ngozi Ọra bụ Fulani. Ịma na Ngozi nwere ndị otu na People's Club, ndị gọvanọs na ndị ọra na eze. So n'ọnya na ndị otu ya na-agba mgba plus nwunye onye ndu na nwunye Ojukwu. Ọ kafara wee na-akpanya bụ akpụkpa. PM anyị ga-apụta, APM ekwugie, Minista Success kwukwu ya. Maka na ife niile American gọọmenti na-abalụ obodo niile mba kịta, ndị ji ma Cho Ayoba ma ndị ji PM ma ndị ji onye ndu, fa na-agwa fa na dia judiciary na fa tosiri imie ka ọ bụrụ ndị na-ekpe ikpe kwụ ọtọ ebe justice na-adị. Okwugo na PM anyị na ọ ga-apụta n'ọnwa ọzọ na-abịa, maka na oge ekwesịrị ikpe na June 18th. Ndị Finland, the judge si nọ Septemba ka anyị ga-anụ from them. So Septemba bụ ọnwa ọzọ. Nwee ndidi, anya dịkwanụ happy na PM anọrọ ebe a with us. Anya dịrọ, mana ọ pụtakwa kịta ife emebe. Ọ bụrụ ife niile ka ị ga-abịa oge ọbụla na-ekwu na Facebook na YouTube, maka ndị ilu erika. So Michael, I hope na ịghọta ife nkwu. Dekwa na comment section ọ bụ na ịghọtara ife nkwu. Ndewo. Solomon, thank you so much. Try ya ka ịra so ka m kwutọpụ. Yes. Ka m kwutọpụ ya nne. Try ya. Iji support ihe ikwuru. Yes. Eziokwu ka ọ bụ. Mana o ji ife nwata wenye aka elu, aka ga-eru ya. Nwata ewerekwa ife ya. Etu Simon Ekpe enweghị ihe o mere, awa PM ọ maka na o kwuru eziokwu. Kanu enweghị ihe o mere, ọ maka na o kwuru eziokwu. Chọọ ịnapụta ụmụnne ya ka eji ụkpụrụ adịba ebe a. Ha ya apụta. Simon na-apụta, enweghị ihe ya egbochi ya. So etu a nwanne anyị nwaanyị kwuru ọ dị. So eme bụ ego a na-atụ, unu ekwezina ka ndị mmadụ lafuru unu. Ndị a niile na-ekwu maka ego, onwe nke na-atụ ya naira. Ekwu ada ndị bụ na ndị egede si anya postue ego niile ọ kwuru since o ji bido bata na ihe gbasara Biafra. Ya kwuo ego niile a ka a kwuchigha ya. Gwa Ugo 247 ma ọ bụ Nwada Vam Vam ya weta ego na ọtụ ego n'ihe a. Ị ga-afụ na onwe nke na-atụ ego. Ihe a nọ bụ ha believe na asị ha na-abịa agba na social media na Biafra ka ha na-ejere ozi. Mana chezie na-eche ka ịma ihe point ada ndị ụchụ inwetago n'ọnụ ya since o ji kwuo okwu. Ọsọ amịbọ daisi nkọcha. So ebe a ka m mejedebe okwu ka nwanne nwaanyị ka ndị ọzọ ikwu ka a kwuo okwu. Ọ dị mma, daalụ. A word is not for the word. Yes, thank you, Solomon. Amanda TV, go ahead. Thanks. Daalụ Solomon. God bless you. Onye nwaanyị. Bless you too. Daalụ. Amen. Ndewo Biafrans, ana m ekele unu. Ụbọchị ọma. Biafrans, onwe otu dị n'ụka mgbede. Anyị niile ahụgo otu ihe si wee kwụrụ. Ụwa na-ele anya n'ihu na Finland na-edeclare Biafra na Finland edifende ya. Ọ ihe njọka. Ị ma na ọ na-edifende ya na anyị ga-awụ slave nyere ndị ugwu. O ruola n'omume oge anyị ga-eji nọkọta n'ọnụ. Because i declare ya a ga-ahụ anyị dịka ndị iberibe. I defend gị ya. Ana m ayọ Igbo niile. Onye chere gọvanọs, onye chere senators na ha ga-abịa nyere anyị aka.
onwe enyemaka a ga-enweta n'ime ha. Ihe a na-achọ ọgwụ n'akpa ha. Were ire gị gụọ eze gị ọgụ. Jụgodo onwe gị ajụjụ sị, ndị nke chụburu achị bifo, ka ihe ha mepụtara, ka enyemaka e nyere communities, ka enyemaka e nyere ụmụ Biafrans, ka developuru ọkwa onye baa n'ọchịchị ya kpụrụ ụmụ ya na nwunye ya gawa obodo oyibo gaa nọ ya. Jụgodo ha ka ihe mepụtara na nke emere eme. Na oge exam eruwego, oge eji emekwa election eruwego. A ga-abịa kwe gị nkwa, a ga-arụrụ n'ụzọ, a ga-azụrụ n'ụgbọelu, a ga-akpọpụ n'obodo oyibo, a ga-arụrụ n'ụ skuul, a ga-arụrụ n'ụlọ ọgwụ. Ebe nke na-adịghị mma a ga-emezicha ya, a ga-enye ọkụ otu awụ n'ezi. Ọkwa nke bata, nke chọọ ka atụrụ ya, atụnyere ya, obido na Maazị Nnamdi Okukalụ na ya ga-eme ihe a ga-eme ka a kpọpụta ya. Jụgodo ikpeazụ, jụgodo Obianọ nke o kwuru okwu ha fa. Court of Charles Soludo. O nwere ihe o mere? Charles Soludo nkọ. Charles Soludo, the same thing. Ọkwa nke bịa ha bịa na nkwa na a ga-eme nke a, na a ga-eme nke a. Onye banye ode beware of dog n'ọnụ ụzọ ụlọ ya. Ugbu a na ha na-abịabeghị na ka enyemaka e nyere gbasara ụmụ Biafrans, ụmụ Igbo. Ala Igbo ajọka. Ọwụ ụzọ ka ha nwere, ọwụ mmiri ka ha nwere, ọwụ na ha na-aga n'obodo mba ọzọ na-ahụ otu obodo ha si adị. Iwu ọcha nke a na-akpọ okporo tren, ọ na-aga mba na mba. Biafra, o kwesịrị ọwụ na ha chọrọ ime ihe, okporo tren ga-agacha the whole South East niile. Asị yes, ha na-eme ihe. Bụtụ nke a, onye bịa ya eburu ego ya lakpuo, gbuo ndị ọ ga-egbu, ma o gbugo ụmụnne ya, ndị ugwu a ga-enye ya ọchịchị. So ọ ga-agba mbọ na o butere ụmụnne ya ọfụma ọfụma, sị ndị ugwu wee hụ ya n'anya. Exactly. Biafra, tetanụ n'ụra, oge eruwego. Tetanụ n'ụra. Ife ode aka gị fidie da na ndị ọchịchị nwere ihe a ga-eme ashị ashị. Lee ka ụmụaka anyị, lee ka skuulu dị. Onye alere Biafra politicians anya n'ihu. Nke ọ na-esi ewute nwụ, politicians ebịa ha bịa kpụrụ ụmụnne ha si a ga-agbokwu ụmụnne ya. Nke ha ajọka. Ihe awa arụ mere, arụ mere, arụ mere. Eyuzo local government chairman, eyuzo youth leader, eyuzo community leader, ewere na-egbu isi ụmụnne unu, agbago ụlọ ha ọkụ. Jụọ politishan ole ka a gbọrọ ụlọ ha ọkụ. Ha niile na ụmụ ha nọ n'obodo oyibo. Igbo ekwekwara ka politicians na-eyuzu unu again maka eji ego. Election eriwego, a ga-egbukwa ka ike ha ka enwe ike ba n'ọchịchị. Onye ọbụla saa anya ya mmiri, onye ọbụla saa anya ya mmiri. Bịanụ ka anyị nọkọọ n'ofu. Asụ anọkọ ofu, asụ igwe bụ ike, igwe bụ ike. Onye ọbụla bịanụ, ole ọbụla aka gị gba ha, ị ga-atụta n'ego tụnye. Ọwụrụ ofu ga-etunye, ọwụrụ tu eje mma ga-etunye. Ọkwa mma mgbede ahụ, nke ọ bụla ike gba ha gị ga-eme. Esoro ndị atuno, ndị ka a nọrọ na defense, ndị ka a nọrọ na gate. Jụọ onwe gị ajụjụ ka oge ị ga-anọ na gate ruo. Ịnọkwa na gate atagbuo gị, ka ihe ị ga-ekwu ya were gbara ebe gị ọkụ, enwezi ebe obibi. Ịla be anyị ga-ahụzi ebe ị ga-anọ again. Anyị nọ n'ụzọ ije, anyị nọ apụtara n'ụzọ mba. Chetakwa na ofu ụbọchị ga-eru, ndị nwe obodo ga-asị unu lawa. Ndị nwe obodo nọ n'ime ya ga-asị gị mba, unu anọjuola, ngwa lawanụ, na ya achọzikwa unu.
mbịarambịa wụ mbịarambịa, onye nwe obodo wụ onye nwe obodo. O nweghị ihe ị ga-emekọta n'ụwa a, ebe ahụ ị nọ gị feel na ịdị comfortable ashị. So na ka anọkọta n'ọnụ gbaa ọfụfụ ya nweta ihe anyị na-achọ ka anyị jedezie n'ụba anyị, rụọ be anyị, mee ka skuulu dịrị na be anyị, mee ka ụlọ akwụkwọ dịrị, mee ka hospital dịrị. Biko Igbo tetanụ n'ụra, ose etiele. Thank you so oke sim na-ebute ịdụ aka n'ọnụ. A sịla da na onye nke a kwuru nke a, onye nke a kwuru nke a, n'ihi na onye nke a kwuru nke a, n'ihi aga m akọntributu. Mba, jụọ onwe gị ajụjụ. APM anyị nwere na onye nwa na-anọbu right from in time. Onwe mmesa mmụọ na ịkpa pụtara sị gị na onye a na o riri ego anyị, na onye a na ọ sịkwa nke a, na asịkwa onye a bịa ma akaụntụ ya ajụ. Ihe ndị a niile wụ ndị fọmfoju akpa. Ọwụ na enwere ihe a na-akọntributu, ọ ndị obi ụfụ kama ọ ga-awụrụ onye a ka ọ wụrụ onye a. Upon that, enye ha nweghị ama a ga-emelite. APM eribe ego Biafrans. APM wee onye juru afọ a na-enye nwa ogbenye ọchịchị ka ọchịa, because enye ogbenye ọchịchị ka ọchịa, ọ ga-epu ụzọ fọjugodo akpa ya bifo na-ebido ọzọ anyị n'ihu. APM na-eriju afọ. A businessman is the only man that can be able to handle economic. I were onye agụụ were nye financial secretary, problem adịla. A ga-ahapụ ekpe gbawa atụ. So anya ụfụ na obi ụfụ adịghị mma. Ọnụ obi anọ ka anyị nọkọ n'ọnụ. Esemokwu adịghị mma. Anyị were esemokwu anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ. Onye ukwu onye nta bịa ka n'ọnụ, ka n'ọnụ otu ụgbọ ka anyị nweta ihe anyị na-achọ. Ị na-adọ nwere onwe gị bịa gị buru faịl tinye isi, ebe ka ibu faịl nke gị aga. Biafrans na-ekewago ụzọ anọ na ụzọ atọ. Ibu faịl gị aga, ị na-ebu faịl gị aga na rich country. So anyị nọkọ n'ọnụ enweghị nwere onwe anyị. Ekwela ka politician deceive again. O teela the politician deceive ụmụ Biafrans. Abịa ewere ego nye gị, gị gbuo nwanne gị. Abịa ewere ego nwe gị, gị suo nwanne gị imi, gị fire na ahụrụ gị n'anya, ahụ gị n'anya. Ọwụ aka ka eji mara Igbo. Asị Igbo wụ ndị na-anọkọ ọnụ, Igbo wụ ndị na-ahụta onwe ha n'anya. Amaghị ebe esemokwu achị bata n'ime Igbo niile dị iche iche. Dito na nwere onwe, hatred abịa, esemokwu abịa, akpọ nwanne akpọ nwanne ashị, nwanne akpọ nwanne ashị. Esemokwu a niile bidokwara ka a gara Finland. Ngozi etiwara this side, Adadịara mma etiwara this side. Everybody etiwara. Onye ọbụla na-esuzi nwanne ya aka n'imi, esu imi. Ụkwụ nwanne gị ruru ụkwụ mgbada, ụkwụ nke a ruru ụkwụ ere. Onye a na-emeta ya ọfụma, na ọmụ a ga-emeta ya ọfụma, ọ bụ onye a na-emeta ya ọfụma. Ihe ga-emeta unu ya dị mma, otu awụ n'ezi. Hapụnụ sinsinsin bịa ka anyị nọkọ n'ọnụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ nwere onwe, ndewonu. Nwanne anyị nwaanyị ka hapụ ka ịbatakwa online. M ga-anọ online with you. I will still join you later. Ndewo. Thank you so much. Ejikwa m ohere a na-ekene nwanne anyị nwaanyị bụ Ukeria. Chukwu gọzie gị. Ụmụ Biafra, lotekwanụ na unu ga na-subscribe to Betty4 TV ka m wee nwee more body of people for ndị Facebook na ndị YouTube. Agwa m unu before na ndị ada na anyị ego, sọsọ ndị na-ana anyị ego bụ ndị nwe dị studio, mana ndị nwe dị link anyị na-etinye n'ime ebu YouTube na Facebook. Fa na-demand more people. Jee subscribe or just click the subscribe button. Ọ da charge ego, ọ da na mmadụ ego. You just click rana na that button. Ọ ga through. Ebe dey subscribe. Ọ ife ọ na-alụ. Biafrans, tata bụ Saturday 23rd of August. Ewetalụ m unu ozi ọma maka donation. Anyị na-eme donation today. Taa ka anyị ji eme donation eji
enwetela anyị independence. Anyị nidili inwe independence anyị na Nigeria na-abụ faje na UN fasi ndị UN n'ọgụ nwanne na nwanne, and na UN enwere ife a na-akpọ chata bụ iwu ya law, and the United Nations bụ for the whole world. All the nations all over the world bụ member of that UN. Iwu fa nwelu ife o kwuru na Article 51 for self-defense, and o nwekwara ife okwukwa si na onye chọọ gị okwu bụ another country bụrụ ọgụ buso gị, na Security Council ga-esend ndị peacekeeping force ka fabia n'ọlụ n'ọgụ, ka fabia gbuo onye bụ ọgụ. Mana fe nwere ike ije ebe nwanne na nwanne na-anụ ọgụ. Ọ ife ndị Fulani na-agwafa, maka na o nwere onye befe a na-akpọ Pantami, fa bribe their way. Pantami a be terrorist ya na Gumi na Saudi Arabia, ewe deport ọfa dugafa Sudan. Ndị Nigeria jee Sudan jee butefa na-eyuzu fa kịta. Unu mana fa ka na-eyuzu Gumi. So Pantami nọzi na-alụ ọrụ na UN. Onwe leta ide, onye ndu si na edego leta de, onye dịka Pantami ga-esiti on the letter doka ya. The council will not see it. Fanọdụ meeting asị onye ọbụla bupute faịlụ, ebute faịlụ Nigeria ịmafụ leta ndị Biafra dị fesiti on it. Mana anyị mekata nwee dịka America, etu a our APM si eje to Congress. Unu ma na America na ọfa na-achị ụwa niile. Fa na-achị emekata na America recognize anya bụla a nation, anya na-eje meeting na UN as Biafrans. Ọma bụzi Nigeria, because right now Nigeria overshadow anyị. Nke anwa bụ nke bụ eziokwu. Ndị UK na-asọpọtụ fa, anyị nwere onye na-asọpọtụ anyị. Onye mere anyị ji atụrụ onwe anyị ego. America recognized anyị kịta. Unu maka America si eme anyị atụdebe ego. Onye nwere onye a na-akpọ Ojo, ọ bata ebe a today bịa ịkọ a na-egbusisi ndị be anyị. Ifuru onye nzuzu egbubela anyị taa. Oke anyị si ka anyị niile nọ na obodo oyibo nata nakwute ndị nọ na Nigeria ma ndị nọ na Biafra land, ka anyị nọba anya bụ ọgụ. O nwere onye ga-abịa gbuola anyị ọgụ, fegbusisikwa anyị again, merikwa anyị again. Maka na ije kịta si any country bunye gị ngwa agha, famaro ndị unu bụ by way of United Nations Charter and Montevideo Convention rule. Una fugi. Maka na ndị enwere isi fajesia na platform nwaanyị a na-agbọ ka nkịta ala fabia ebe a ịkọrọ beach. Amarọ m na Oju anwa na ọ bụrụ ezigbo onye Biafra. Ọ ndị Fulani a na-asụ Igbo na-eje na nke ada ndị Uchu na-alụlụ fa ọlụ, maka ada ndị Uchu na-alụlụ ndị Fulani ọlụ. Unu amarọ. Maka na ọnya na ndị Ọraneze na-alụkọ, and Ọraneze bụ Fulani. Ọ Fulani na-echuse president ndị Ọraneze. Unu na-anụ? Ịma na ife na-eme nzuzo mmadụ ga-anụ na tia. Ọ dị na Bible. O nwere ife na-ezo ezo n'ụwa ya na ndị Ọraneze na-alụkọ. Ọ ife o ji agbagharị from Ngozi to Breji, from Breji ya na ndị ịma mmadụ abụ ọ na-agbagharị ka o wee lụtalụfe ifefe a ga-eji na-akwụ ya ụgwọ, maka na ọ nidile ego. Unu afụghị? Ọ nidile ego. Onye agụ ka ọ bụ. Onye agụ ya na Madam Vam ndị agụ kafa bụ. Ndị agụ na-agụfa na-eri ego ọbara ụmụnne fa. Ifụghị? So ife nji agwụ na ife a tata anyị na-atụ ego. Ndị be anyị ka anyị tụọ na onwere ife ome. Fulani ama anala anyị be anyị. Tata bịa ka ị doneti. Ọ bụrụgodu $1, ọ bụrụgodu $1 na-eje, bịa doneti enya.
achọrọ m ka m fụ unu APM anyị agwaghị anyị onye isi anyị ga-apụta n'ọnwa ọzọ na Finland. Ọ bụrụ ife niile ka anyị ga na-agwa unu maka ka ndị mmadụ ghara ije na-agba anyị mgbe okpuru maka na eme kịta afananụ na anyị si na ọ ga-apụta na ọ ga-apụta fejekwa jee kwukwa ofu ejidekwu ya. So obi bulu na aṅụrị ife unu na-eme na wọk ọ na-aga n'iru. Ndị niile na-atụ ego ana m ekene unu nke unu tụgoro atụ, Chukwu ga-agọzi unu. Ife niile unu tinyere aka ọ ga-agazi. Bikonu ndị be anyị, bikonu ụmụnne m, ka anyị jisi ike, ka anyị jisi ike. Ama m na ọ na-afịa arụ mana ote aka ọfịabala arụ ọ dịkwa etu ọ ga-adị mma. So I will leave you people here. Onye ọbụla ma na anyị nwee ndị ilo front and back. Anyị nwere ndị ilo ndị ọcha chọrọ mineral anyị. Anyị nwere ndị ilo Fulani chọrọ iwere anyị. Fulani enwero base. Fulani bụ ndị na-agagharị fe nwere obe. Fa nọkwa na Ghana but Ghana a na-ekwe ka fa kwuo pim. Fa nọ na Mali a na-ekwe ka fa kwuo. Fa nọ na Niger a na-enyelu onwero ndị na-enyelu Fulani efe. Ọ maka na ndị nwa bekee na-eyuzu fa. Ọ ifefa ji achị na Nigeria. And lotakwanụ no Sokoto Caliphate nwesi all the oil well dị na banyị and ọnya na-achị Nigeria. So unu ga-ekwe ka o mee mbanụ ndị be anyị. Nekwe ya almost hail Biafra. Nekwa your flag here. Don't you want to see this flag na UN? Ọ ife APM ọnya bụ mbọ ọ na-agba kịta ka flag ya dị na UN. Ọnya ka ọ na-agbakili anyị. Anyị nwetazie onwe anyị bụla na independent state gbuo niile o end ya ọ kwụsị. Ndị na-eje na nke ada dị ọra mma si na anya kọwalụ na ife Article 51 of United Nations Charter mini si na anya kọwalụ unu si na anya define ọlụ na ife a na-akpọ independence or sovereign nation. Biafra ka bụrụ sovereign nation mana ọ ga na-agwọkọ ife niile ka ji na-ebie na-ebunye unu na-eri. Shame on those of you na-eje ege nonsense. Shame on you people. I will leave you people here and I thank you all for all your efforts to come out today bụ Saturday. Lotakwanu no 7 p.m. Biafra time ka anyị ga-ebido our fundraising. Nọdụ na ebe anwa. Ego niile ịtụnyelu ndị Biafra Chukwu ga-adọbụlụ gị ya. Anybody na-atụ ego bụ sacrifice ka ị na-eme and Chukwu na-anata sacrifice very very well. Ọ ife o ji wee gọzie Solomon gburu Chukwu 1000 cows. Mụọ ya ọkụ anwụrụ ya na-ana n'eluigwe. Chukwu wee gọzie ya n'ụdị dị iche. So ego a unu na-atụ ọba ụmụ Biafra egbu obi ga-adịfa mma ma fama na anyị enwetaghị independence na ama egbuzikwa anyị ọzọ. Almost hail Biafra. Peace, progress, unity and equity. Bikonu my people, join us on the fundraising 7 p.m. today. Biafra government, Republic government in exile media. We are there, live and direct. Almost hail Biafra. Ikuku, Dalo, Kemesiano.